just properly judge the imbalanced classes. We'll tell you everything while showing the demo, don't worry. Achha, I'll And just interrupt here. Shaunak, you can stop presenting your screen. I'll just take over. yeah, sure, you can just go to the demo, right? Mhm. Uh, I hope my screen is visible, right? So before getting into a lot of stuff, I'll just give you a brief introduction of why we use machine learning. Okay, so basically what we try to achieve using machine learning is we try to mirror a function, an underlying function which some natural process is following. Okay, so suppose we are measuring the rain in August 2023. Cool. So we have the data of 26 days that have passed in this month already, and we assume that the rainfall every day is following some particular function which we don't know. Now, what we try to achieve using machine learning is you try to mirror that function. Cool. So what we try with that ML model that Shaunak was talking about is we try to make that model as close as the underlying function. And how do we check that? For that, we need the validation data. So that is the validation data we were talking about. So in this particular example that I discussed right now, the training data will be the data for the 25 days. And from that, we'll take some subset, suppose 20% as the validation data. And the test data will be the one that we'll be predicting for the next 3 or 4 days of the month. So is that part of the thing clear? I'll be explaining it further down the notebook. But if anyone has any questions till now, they can ask and then I'll go into the notebook. তোরা চাইলে বাংলাতেও বলতে পারিস, আমার কোনো চাপ নেই, হিন্দি में भी बोल सकते हो कोई अगर किसी को बोलना है, বাট লাইক এত দূর কতটা বুঝেছিস ওটা একবার বল, তাহলে এগোবো। লাস্ট পার্ট বলতে কোনটা বল, আনমিউট করেই বল না। দাদা 20 ব্যাপারটা বলছিলাম না, ওটা আমি বুঝতে পারলাম না, এবার বলবে? ওই ভ্যালিডেশন টেস্ট ওই পার্টটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, তো দেখ আমরা যখন কোনো একটা এমএল কন্টেস্ট নিয়ে কাজ করি, ঠিক আছে, আমাদের ইউজুয়ালি দুটো ডেটা সেট দেওয়া হয়। একটা হচ্ছে ট্রেন ডেটা সেট, একটা হচ্ছে টেস্ট ডেটা সেট। ট্রেন ডেটা সেট হচ্ছে আমাকে ইনপুট আর আউটপুটটা দেওয়া আছে, ঠিক আছে, আর ট্রেন ডেটা সেটে আমার শুধু ইনপুটটা দেওয়া আছে, আমার আউটপুটটা প্রেডিক্ট করতে বলা হচ্ছে। দেখ আমরা ইউজুয়াল প্রোগ্রামিংয়ে কি করি, আমরা ইউজুয়াল প্রোগ্রামিংয়ে ইনপুটটা জানি, অ্যালগোরিদমটা জানি, আর আমরা আউটপুটটা বের করার চেষ্টা করি, ঠিক। বাট মেশিন লার্নিং আমরা কি করি, মেশিন লার্নিং আমরা ইনপুটটা জানি, আউটপুটটা জানি, আর আমরা অ্যালগোরিদমটা প্রেডিক্ট করার চেষ্টা করি যে কি অ্যালগোরিদম দিয়ে ওই ইনপুটটা ওই আউটপুটের সাথে ম্যাপ করতে পারবো, বুঝেছিস? হ্যাঁ এবার আমি যে অ্যালগোরিদমটা প্রেডিক্ট করছি ওটা কতটা অ্যাকিউরেট ওটা বোঝার জন্য আমার একটা ভ্যালিডেশন ডেটা লাগে, ঠিক। যেরকম ধরে নে তোর সেমেস্টার চলছে, বা স্কুলে যারা মানে এখনো যারা কলেজে পড়িসনি তারা যারা স্কুলে যখন ছিলিস, সিসিই বলে একটা জিনিস হতো, কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড কিছু একটা ইভ্যালুয়েশন। তো ওটাতে বেসিক্যালি কি করতো, যে তোকে যতটা পড়িয়েছে ওটার উপর ইউনিট টেস্ট বা ক্লাস টেস্ট নিত, দেখার জন্য যে তোরা কত ভালো বুঝেছিস। তারপর বড় এক্সামটা হতো, সেমেস্টার বা ফাইনাল টার্ম যা একটা হতো, তাই তো। ওরমই এমএল আমরা কি করি, আমাদের মডেলটা যেটাকে আমরা শেখাচ্ছি ওটা কত ভালো শিখেছে, হাউ ওয়েল ইট হ্যাজ লার্ন, টু ইভ্যালুয়েট দ্যাট আমরা একটা ভ্যালিডেশন ডেটা বের করি। কেন ভ্যালিডেশন ডেটা বের করি, কারণ ওই ভ্যালিডেশন ডেটাটা ট্রেন ডেটা থেকে বের করে আমরা ইনপুট আর আউটপুট দুটোই জানি ওটা। তো আমরা নোন ইনপুট এর ওপর ওই অ্যালগোরিদমটা চালিয়ে দেখি যে আমাদের আউটপুট কি আসছে। তো আমি জানি যে আমার আউটপুট কি আসার কথা, আর আমি জানি যে আমার মডেলের থ্রু কি আউটপুট আসছে। ওই দুটোকে কম্পেয়ার করে আমি মডেলটাকে ট্রেন করি বা ইমপ্রুভ করি আর কি, বুঝছিস? ওকে, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, আর কারোর কোনো ডাউট আছে? চ্যাটবটেও লিখে দিতে পারিস, সরি চ্যাটেও লিখে দিতে পারিস, বা রেজ হ্যান্ড করতে পারিস, যা ইচ্ছে। তোরা কমফোর্টেবল হয়ে বলতে পারিস, দেখ এখানে সবাই তোরা মোরলেস ইউজি 1 বা ইউজি 2ই আছিস, তো এরকম কেউ নয় এখানে যে খুব বেশি জানে, ঠিক আছে। আমিও হয়তো অনেক জিনিসই জানি না, তো তোরা একটু কমফোর্টেবলি বল, তাহলে তোরাও ভালো শিখতে পারবি, আমিও ভালো করে বলতে পারবো।
তাহলে এগোচ্ছি। তো দেখ, যেরকম প্রথম সেশনে আমরা ডিসকাস করেছিলাম, আমরা লাইক we usually work with CodeClub, okay? Because CodeClub provides us a limited amount of free GPU to work with, uh, basically an environment which provides us all the resources to work with ML. ঠিক আছে? তো বেসিক্যালি নোটবুকটা গো থ্রু করছি। অ্যাট এনি পয়েন্ট ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট ইউ ক্যান ইন্টারাপ্ট মি, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে ফার্স্ট, তাকে প্রত্যেকটাকে সেল বলে, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট অফ এনি এমএল নোটবুক, যেটা হচ্ছে ইম্পোর্টিং নেসেসারি লাইব্রেরিজ। তো অ্যাজ প্রথম সেশনে বলেছিলাম, আমরা পাইথন প্রেফার করি ফর এমএল। কেন? কারণ ওটাতে অনেকগুলো ইনবিল্ড লাইব্রেরিজ আছে। তো একটা হচ্ছে টেন্সরফ্লো আমরা ইউজ করি বেসিক্যালি কারণ ওটা অনেকগুলো মডেলস দেয় আমাদের। কেরাসটা দেখতে পাচ্ছিস, ফ্রম tensorflow.keras.models ইম্পোর্ট মডেল, ঠিক আছে? ম্যাটপ্লটলিবটা আমরা ইউজ করি প্লট করার জন্য, কিছু ভিজুয়ালাইজ করার জন্য। যেরকম ধরেন আমি যদি কোনো গ্রাফ বানাবো বা ডেটা সেটটাকে দেখবো যে ডেটা সেটের ডিস্ট্রিবিউশনটা কেমন, ওইগুলোর জন্য আমি ম্যাটপ্লটলিব ইউজ করি। নামপাই আর পান্ডাস হচ্ছে দুটো ম্যাথমেটিক্যাল লাইব্রেরিজ যেগুলো আমায় ডেটা ম্যানিপুলেশন করতে সুবিধা করে। যেরকম ম্যাট্রিসেস হয়, ওই ম্যাট্রিসেস গুলোকে আমি ট্রান্সফর্ম করে 2D অ্যারে, 1D অ্যারে কিছুও বানাতে পারি। তারপর টেন্সরফ্লো তো বললাম, কিরাসও বললাম, ম্যাটপ্লটলিবও বললাম। এসকেলনটা কি? এসকেলন হচ্ছে sci-kit লার্ন। এটা আমাকে নিউমেরিক্যাল অ্যানালিসিস করতে হেল্প করে, ঠিক আছে? তো যেরকম আমি স্কোর কোনো ক্যালকুলেশন করবো, কোনো স্কোর বের করবো, ওইগুলোর জন্য আমি sci-kit লার্ন ইউজ করি, ঠিক আছে? এবার এই জিনিসগুলো যারা বুঝতে পারছিস তারা তো ভালোই, যারা বুঝতে পারছিস না তাদের জন্য আমি কোড বেসিক্স বলে একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, ওটা রেফার করবো তোদেরকে। সিন্স একটা কন্টেস্ট আপ অ্যান্ড আছে, তোরা এখনের জন্য থিওরিটাকে স্কিপ করে ওই কোড বেসিক্সের ইউটিউব চ্যানেলটাকে রেফার করতে পারিস, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপর দেখ, তোরা যে ডেটা সেটটা পাবি ওটাকে তোরা এরকম গুগল ড্রাইভে আপলোড করে দিতে পারিস। গুগল ড্রাইভে আপলোড করতে আশা করি সবাই জানিস। তো গুগল ড্রাইভে, লাইক আই এম অ্যাজিউমিং যে ডেটা সেট ইজ অলরেডি অন দ্য গুগল ড্রাইভ। তারপর তোরা গুগল ড্রাইভটাকে মাউন্ট করবি, গুগল ড্রাইভটাকে মাউন্ট করে এভাবে রিড করবি। দেখ, pd.read.csv, this is a function which allows me to read a csv into a data frame. df মানে ডেটা ফ্রেম। এবার ডেটা ফ্রেমটা কি জিনিস? ডেটা ফ্রেম is a pandas interface which enables me to view and manipulate my data very easily, ঠিক? তারপর ড্রপ वगैरह করছি কয়েকটা, এই ড্রপের পার্টটা পরে বোঝাবো। রিপ্লেস, নাম থেকেই বুঝতে পারছিস রিপ্লেস করছি কোনো ডেটা। তারপর আবার রিড করছি, দেখ ওটা ছিল ট্রেন ডেটা সেট, এটা হচ্ছে টেস্ট ডেটা সেট। তারপর এটা, এবার এই ভ্যালিডেশনের পার্টটা এবার শোনক একবার বুঝিয়ে দিলে ভালো হবে, আই গেস। হ্যাঁ, এবার বোঝালে ওরা খুব ভালো বুঝতে পারবে, রাইট? তো একটু উপরে যা, জাস্ট ট্রেন ডেটা সেটটা জাস্ট দেখাবো ওদের টেস্ট। সো যেটা দেখতে পাচ্ছিস, লাস্ট কলামটা হচ্ছে স্টেলার, এটা ছিল আমাদের টার্গেট ভেরিয়েবল। তো শুরুতে যেটা ওম বলছিল যে মেশিন লার্নিং এর একটা মেন গোল হচ্ছে টু প্রেডিক্ট দ্য আন্ডারলাইং ফাংশন, যে আমি একটা ইনপুট দিচ্ছি, একটা আউটপুট পাচ্ছি। এখানে এতগুলো লাইক তোকে অপশনস দিয়েছে, এতগুলো ফিচার্স দিয়েছে, আল্ট্রাভায়োলেট ফিল্টার, গ্রিন ফিল্টার, রেড ফিল্টার, নিয়ার ইনফ্রারেড ফিল্টার, আলফা, ডেল্টা, রেড শিফট অ্যান্ড অল। তো এই ফিচার্স গুলোকে ইউজ করে আমি প্রেডিক্ট করছি হোয়াট কাইন্ড অফ স্টেলার ইট ইজ। এবার এই 1 2 3 এর ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্সটা দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য ডেটা সেট, কোন ডেটা সেট তুই ইউজ করছিস। আমাদের এখানে ছিল স্টার্স, কোয়েসার্স অ্যান্ড গ্যালাক্সিস, তো ওটা এখন ইমেটেরিয়াল, ওটা আমি বাদ দিলাম। স্টেলারটা হচ্ছে আমার টার্গেট ভেরিয়েবল। তো যদি আমি ভাবি দিস লাইক y ইকুয়ালস টু এফ অফ এক্স, এক্স হচ্ছে ওই ফিচার ভেক্টরটা, মানে আল্ট্রাভায়োলেট ফিল্টার্স, সমান আল্ট্রা রেড শিফট, আর ওয়াইটা হলো আমার যে টার্গেট ভেরিয়েবল স্টেলার, ওটার ভেক্টরটা। তো এবার একটু নিচে যা, ওই ভ্যালিডেশনের পার্টটা এবার বলতে পারবো তাহলে। তো এটা যে বুঝলি, তো যখন দ্য মেশিন লার্নিং মডেল ইজ গেটিং ট্রেন্ড টু এমিউলেট দ্যাট দ্য এফ ফাংশন, ওর প্রত্যেকটা লেভেলে। এবার এখানে একটা জিনিস আছে, অনেকে ফার্স্ট ইয়ারে আছিস যারা লিনিয়ার রিগ্রেশন করবি, যারা সেকেন্ড ইয়ারে আছিস তারা অলরেডি করেছিস, সিপিএনএম এ নিশ্চয়ই তোরা করেছিস লিনিয়ার রিগ্রেশন। তো লিনিয়ার রিগ্রেশনের যেটা আইটারেটিভ অ্যাপ্রোচ, সেখানে প্রত্যেকটা আইটারেশনে উই গ্র্যাজুয়ালি মুভ টুয়ার্ডস এ বেটার সলিউশন। তো ইট ইজ নট জাস্ট অ্যাবাউট লিনিয়ার রিগ্রেশন, সমস্ত মেশিন লার্নিং মডেলই আমরা এভাবে রান করি যে একটা আইটারেশনে উই আর গ্র্যাজুয়ালি ট্রাইং টু এমিউলেট দ্য ফাংশন বেটার। এবার ওই একটা পার্টিকুলার আইটারেশন রান করার সময়
আমি দেখছি যে আমার মডেলটা কতটা ভালো ট্রেন হলো। এই টেস্টটা না করলে এরকম হতে পারে তুই টোটাল ট্রেনিংটা করলি এন্ড আফটার দ্যাট ইওর মডেল ইজ নাথিং, কিছুই করতে পারলো না। ওই চেকিংটা করার জন্য আমরা কি করি, ভ্যালিডেশন বলে যে পুরো ট্রেনিং থেকে আমি একটা সেকশন বাদ দিয়ে দিলাম, দিয়ে যখন আমি রান করছি প্রত্যেকটা আইটারেশনে চেক করলাম যে কিরকম স্কোর আসছে এই ভ্যালিডেশন ডেটার উপরে। এর ভালো এক্সাম্পল হচ্ছে এই ক্লাস টেস্ট, যে একটা অনগোয়িং এভ্যালুয়েশন প্রসেস চলছে, যে আমি টিচাররা পড়াচ্ছে তার সাথে মার্কসটা দেখলো যে লাইক কিরম কি আসছে, এন্ড দেন দ্যাট উইল অলসো এফেক্ট দ্য প্রসিজিওর অফ ইউর নেক্সট টিচিং। তো ব্যাপারটা কিছুটা এরকম, পুরোপুরি এরকম তো না, কিন্তু ব্যাপারটা কিছুটা ওই রকম। এই জন্য আমরা ভ্যালিডেশনটা ইউজ করি। তারপর কিছু ড্রপিং আছে যেটা নিয়ে আরো, হ্যাঁ কারোর যে কোয়েশ্চেন ছিল বল, রিজাইন করেছিস, আনমিউট করে বল, কোনো অসুবিধা নেই। দাদা বলছিলাম যে তাহলে এই মেশিন লার্নিংটা বেসিক্যালি তোমার কিছু ডেটা সেট আমরা পাচ্ছি, ওটার উপর বেস করে আমরা এমন একটা ফাংশন বানাচ্ছি যেটা থেকে আমরা মানে কিছু রেজাল্ট জানি, ওই ফাংশনের উপর বেস করে পরবর্তী রেজাল্টের উপর আমরা অনুমান লাগাতে পারি। এক্স্যাক্টলি, 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 এটাই এটাই মেশিন লার্নিং। হ্যাঁ বলো আদিত্য, আনন্দ বল। भैया वो बोलना था, आप हिंदी में समझा सकते हैं क्या? बंगाली मेरा थोड़ा वीक है। ওকে, আর ইউ কমফোর্টেবল উইথ ইংলিশ? या डेफिनेटली। ওকে, ফাইন ফাইন, ওকে, নো প্রবলেম। Okay, so which parts do I need to repeat for you? Like, have you understood up to this point, or like? Yeah, I've understood up to this Okay, point, দাদা but একটা you can কোশ্চেন that's ছিল। like good. continue the rest of the lecture in English. Sure, 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 no problem. Yeah. So, what is একটা considered? কোশ্চেন ছিল, একজন Yeah, কেউ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিল। yeah. Just go ahead. Yeah. বলছি ওই টেনসার ফ্লো এর পার্টটা ঠিক বুঝলাম না, মানে নাম পাই ওইসব বুঝলাম, টেনসার ফ্লোটা কিসের জন্য ইউজ হয় ওটা বুঝলাম না। We'll get into TensorFlow. TensorFlow is basically a library framework কিছু বলতে পারিস। It provides you a lot of inbuilt models, ঠিক আছে, যেটা তুই ইউজ করতে পারবি। যেরকম নিচে গেলে দেখাচ্ছি, এ দেখ, এই স্ন্যাপশটের সময় তোকে কল ব্যাক বলে একটা জিনিস করতে হয়, ওটা কেরাস টেনসরফ্লো থেকে নিবি। তারপর এএনএন বা সিএনএন যখন কাজ করবি তখন ওটা তুই টেনসরফ্লো থেকে নিবি, ওর লেয়ার্স গুলো বেসিক্যালি। তো টেনসরফ্লো ইজ বেসিক্যালি দ্য এমএল মডেল, ঠিক আছে, itself, the layers of the ML model itself. And someone else also asked what is considered a good score. So this actually depends on what dataset you are working on. So there are datasets where probably a 35% accuracy is a good score. But there are datasets where already the state-of-the-art model has achieved 98%. You need to do something better, you have to do 99% or something like that. So it actually depends on the dataset itself. But overall, like, yeah, you should always try to see 90 plus. Like, in general, that is the case, but it totally depends on the dataset. Like, it doesn't, it is not a general thing at all. Any more questions? Yeah, Shagnik Agasti, go on. Yeah. দাদা বলতে চাইছিলাম যে তোমরা এই যে আলফা শিফট, এটা মানে এটা কিটা বোঝাতে চাইছো? আমি এটা বুঝতে পারছি না, যে আলফা হ্যাঁ, শিফট আলফা ডেল্টা এটা কিটা বোঝাতে চাইছো? so maths, like in what do we do in maths? We are given a function f and we are given x, ঠিক তো, আমরা f of x বের করি। যেমন ধরে নিলাম আমার f of x হচ্ছে x square plus 5, if I am given 1, my output will be 1 square plus 5 মানে 6, তাই তো? আচ্ছা, হ্যাঁ এটা তো ম্যাথসে আমরা ক্লাস 12 করেছি, ঠিক? হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার what we do in হ্যাঁ ML হ্যাঁ is we don't work with univariate data, ঠিক আছে, মানে একটা ভেরিয়েবলের উপর ডিপেন্ড করবে না। So we'll be given data which depends on a lot of things, যেরকম the locus of a circle, it depends on two variables x and y, ঠিক? হ্যাঁ হ্যাঁ তারপর 3D নিয়েও কাজ করেছি আমরা, প্লেন वगैरह নিয়ে, ঠিক? তো এবার আমরা যেটা নিয়ে কাজ আচ্ছা করছি, what we are trying to do is we are trying to emulate a natural process using some features. যেরকম ধরে না, if you are given a classification problem of a human being,
ঠিক আছে? তো what features can you take? তুই দুটো চোখ নিতে পারিস, চুল নিতে পারিস, দুটো কান নিতে পারিস। তো নাম্বার অফ ইয়ার্স একটা ভেরিয়েবল হয়ে গেল, নাম্বার অফ হুম টিথ একটা ভেরিয়েবল হয়ে গেল, নাম্বার অফ নোজ একটা ভেরিয়েবল হয়ে গেল, নাম্বার অফ হেয়ার করা যাবে না, বাট ডেন্সনেস অফ হেয়ার একটা ভেরিয়েবল হয়ে গেল। তো ওরমই লাইক এইগুলো সব হচ্ছে তোর ফিচার্স which determine the output, ঠিক আছে? দেখ টেস্টের মধ্যে মানে ওই যে দাদা যেটা বললো যে 1 2 করে হ্যাঁ 1 2 করে যেটা ছিল ওই স্কেলার নাকি হ্যাঁ ওটা? স্টেলার দেখ বলছি, এই ডেটা আচ্ছা সেটটা বেসিক্যালি ছিল তোকে মুনস বা স্টার্স ওইসব দিয়ে দিয়েছে, অ্যান্ড ইউ নিড টু ক্লাসিফাই দেম অ্যাজ ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্টার্স, ঠিক আছে? তো ওই স্টেলার মানে হচ্ছে ওই স্টারের টাইপ 0 1 2 না 1 2 3 কিছু একটা ছিল, আর এইগুলো হচ্ছে তোর ফিচার্স, ঠিক আছে? তো দেখবি গুগল করে দেখবি আচ্ছা আল্ট্রাভায়োলেট ফিল্টার, গ্রিন ফিল্টার, এগুলো ওয়েভলেন্থে বেসিক্যালি টাইপস হয়, ঠিক আছে? তো ওইগুলো দেওয়া হয়েছিল স্টারের, আর ওটার বেসিসে টাইপ অফ স্টার ক্লাসিফাই করতে হতো। তো ওটাই ছিল। এবার দেখবি ট্রেনের মধ্যে we আচ্ছা were given the target variable stellar, but for the test data set we haven't been given the stellar column. তার মানে হচ্ছে stellar হচ্ছে আমার টার্গেট ভেরিয়েবল, যেটা আমায় বের করতে হবে, বুঝেছিস? আচ্ছা 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 বুঝতে পেরেছি। আর কারোর কোনো ডাউট আছে? দাদা বলছিলাম এই আল্ট্রাভায়োলেট ফিল্টার, গ্রিন ফিল্টার এগুলো কি মানে ওই স্টারের হুম যে লাইট আসছে yeah ওর উপর yeah বেস yeah yeah করে ওই ডেটা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তার ওটা উপরেই ওটা ফিল্টার করে কিন্তু বানিয়েছিল দ্যাট ইজ নট দ্য পার্ট অফ লাইক দ্য পার্টিসিপেন্ট, মেশিন ঠিক আছে? দ্যাট ইজ দ্য পার্ট অফ yeah দ্য yeah টেস্টার। ওই টেস্টারটা স্ক্রিপ্ট বগেরা করে সব খাটনি করে তোকে ডেটা সেটটা দেবে, তোর কাজটা হচ্ছে ডেটা সেটটাকে নিয়ে কাজ করা, হুম। ঠিক আচ্ছা আছে? আর কার কোনো Anyone কোশ্চেন else? থাকলে বল Okay, then we'll proceed to the scaling part. So now continue. yeah yeah so what is scaling, why do we need to do scaling? That's a like valid question first of all. So if we go to the data set once, yeah, we'll get into your question. Just after this, we'll get into your question. Yeah. So if you see in the data set, even in the test data set, you can see the feature called alpha has like magnitudes quite large compared to others. So 336, 210, 262. So machine learning, after all, is pure mathematics and nothing else. So when we try to fit a mathematical model to this data, this whole model will have a tendency to be biased towards that variable to the feature with higher value, right? So it has a higher magnitude for most of the entries. So when we actually create the model, train the data, train the model using the data, the model will be biased towards alpha, because us like the alpha value has the most amount of contribution in the data set, as we can see. So how can we handle it? Yeah, and also you can see there is one entry with 1. So the range of data set, the range of the entries are huge. It is from 1 to 336. So what do we need to do for this? One thing we can do is scale this thing down within a certain range. Let's say between 0 and 1. This is a very simple thing. I think all of you can do this. If we give you numbers within the range 1 and 500, you can take every number divided by 500. It will be between 0 and 1, right? So you can do that. And similarly, we use several more techniques. Here we have used the standard scaling technique, and we will not go into deep of what standard scaling is, because it involves a lot of mathematics. But like you can take one information that standard scaling uses the concept of Gauss distribution, and that in turn helps us later stages when we will probably talk with you in dimensionality reduction techniques like TCA or TSNE. There we actually use the Gauss distribution probability function. So we use this scaling technique to transform data into some kind of data which is in a Gaussian distribution, and then we take that data, because it is helpful to be like the dimensionality reduction is quite easier in those kind of data. So this is, So yeah, you can just go on with I'll the just dimensional reduction. add to this. So what we try to achieve using scaling is we'll keep the relative ordering intact,
and we'll just reduce the range and the variance. Cool. So suppose marks of a class which can range from say 10 to 100. Cool. And I scale them. So what I do by scaling is I reduce 10 to suppose 1 and 100 to 5. So everything between 10 and 100 comes between 1 and 5, but the relative ordering remains the same. So which basically means I'm not losing out on any data, right? Because I've retained the relative ordering. But what I've done is I've reduced the range, the bias, and the covariance, and the variance of the data. What that helps me to do is that the model will focus more on what the features actually mean rather than the range of the features. Yes. So now I'll just move to a different notebook which I haven't shared till now, which is about dimensional reduction. So what dimensional reduction basically is, এখানে তো তোরা দেখছিস like we just had like 7 variables, right? 7 variables is a very common thing in machine learning. Even I'd say up to 10-15 variables, it is fine. Once you have more than 20, 40, 50 variables, like in a recent contest that we were giving, we were given 6,400 features. Okay. So you needed to predict something based on 6,400 variables. এবার তোরা বুঝতেই পারছিস 3টে ভেরিয়েবলের বেশি হাতে করতে অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। তো একটা ML model obviously better than a human being, but it can't perform that well when it is given a huge number of variables. So what we try to do is we try to uh, reduce the number of variables while retaining most of the information. ঠিক আছে? তো সাপোজ 10টা ভেরিয়েবল আছে x1 x2 x3 x4 up till x10, আর আমি দেখছি যে x2 আর x7 মোর অর লেস রিলেটেড। ঠিক আছে, তো আমি ওটার মধ্যে একটাই রাখলাম। ওর আমি ধরে নে x1 x5 আর x8 রিলেটেড, তো আমি x1 x5 x8 এর মধ্যে একটা বা দুটো রাখলাম। তো দ্যাট ইজ হাউ উই রিডিউস দ্য ডাইমেনশনস। কোরিলেশন বলে একটা জিনিস হয় ভেরিয়েবলস এর মাঝখানে, কোরিলেশন কোভেরিয়েন্স এইসব আছে। এগুলো তোরা একবার রিসোর্সেস প্রোভাইড করবো, এখান থেকে একবার পড়ে নিস, তাহলে আরো ভালো করে বুঝতে পারবি। আমি জাস্ট পিসিএটা তোদেরকে বলছি। ঠিক আছে, পিসিএ ইজ প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট অ্যানালিসিস। এই একটা খুব ভালো ভিজুয়ালাইজেশন আছে, ইউ ক্যান সি দিস। আই জাস্ট সেন্ড দিস টু ওভার হোয়াটসঅ্যাপ। This is what PCA does. You can just read it through. I'll just pause here for 2 minutes, and if anyone has any doubts after reading this, we can continue with the doubts and then we'll move on. দাদা একটা কোশ্চেন ছিল। কোনটা বল? এই যেটা বললে না 6,000টা 6,400টা কলামস ছিল, সো ওটা মানে কমালে কি করে? লাইক ওটা কি মানে কোনো মডেলের ফেলে কমানো হয়? না, মডেল না, বাট একটা বেসিক্যালি একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল স্ট্রাকচারের থ্রু। ঠিক আছে, যেরকম দেখ, সাপোজ আই গিভ ইউ অ্যান ইমেজ। ঠিক আছে, তো an image can be of suppose 256 plus 256 dimensions, so that is basically 65,000 features, then because each pixel is a feature in itself. So I have been given 6,500 features, sorry 65,000 features, but obviously I cannot work with all of them. তো আমি ওই ফিচার্স গুলোকে রিডিউস করার চেষ্টা করি। কি করে রিডিউস করি? যেই দুটো ফিচার খুব সিমিলার রিলেটেড, যেরকম x1 বাড়লে x5 ও বাড়ছে, x5 কমলে x1 ও কমছে, আর x1 সেম থাকলে x5 ও সেম থাকছে। তো ওটা দিয়ে তুই কি বুঝতে পারছিস যে x1 আর x5 নিজেরাই রিলেটেড। তো আমার দরকার নেই যে আমি দুটোকেই রাখি, আমি দুটোর মধ্যে একটা রাখলেই হবে, তাই তো? হ্যাঁ, না আমি এটাই বলছিলাম, মানে এগুলো তো 6,400টার ক্ষেত্রে ডিটারমাইনটা কিভাবে করে, মানে কি ইউজ করে? হ্যাঁ, ওটার মধ্যে আসছি। লাইক এই লাইক দিস ইজ দ্য স্ট্রাক্ট উই ইউজ বেসিক্যালি। পিসিএ একটা ইনবিল্ট লাইব্রেরি আছে, ওটা আমরা ইউজ করি। এসকে লার্ন থেকে পাই, sci-kit লার্ন থেকে, আর তারপর এটা আছে। বাট ওটার মধ্যে আসছি, একবার জাস্ট জিনিসটা কি হয় ওটা দেখে নে, কারণ কি হয় না জানলে তোরা কোথায় অ্যাপ্লাই করতে হবে ওটা বুঝতে পারবি। এক্স্যাক্টলি, ওটা তোরা দেখে নে। আর এটা ছাড়াও আরো অনেক টেকনিক আছে, সেগুলো জাস্ট নাম তোদেরকে বলবো, তোরা খুঁজতে পারিস। কিছুটা হয়তো মানে হালকা কিছু বলতে পারবো, বাট উই ক্যানট লাইক just give you everything in this short time. There are some more techniques, there are some beautiful techniques which some of the scientists thought wouldn't even work, but they work. So এরকম অনেক কিছু আছে এই ফিচার সিলেকশন নিয়ে, যে কোনগুলো আমি নেব কোনগুলো নেব না। তো এই পিসিএটা তোরা দেখ, দেন ও বলার পর আই উইল গিভ ইউ লাইক সাম নেমস, ইউ ক্যান সার্চ ইট আপ, ইউ উইল ফাইন্ড ইট রিয়েলি কুল।
I guess everyone has read through the thing, so we can move on. Or do you want me to wait? দাদা বলছিলাম এই এই মানে এটা কি প্রেজেন্ট করছে যেটা স্ক্রিনে আছে? হ্যাঁ বলছি, দেখ আমি যেটা তোকে বললাম যে আমরা কি করি, আমরা চেষ্টা করি যে আমরা ওই ভেরিয়েবল গুলোকে রিটেন করব যেগুলো একদমই আনরিলেটেড, তাই না? মানে রিলেটেড গুলোকে বাদ দিয়ে দেবো যাতে আমার রিডান্ডেন্সিটা কমে যায় ডেটার মধ্যে, ঠিক? এবার দুটো ভেরিয়েবল কতটা Yes. ডিফারেন্ট বা কতটা আনরিলেটেড, ওটার একটা মেট্রিক হচ্ছে ভেরিয়েন্স। ঠিক আছে, ভেরিয়েন্স বুঝতেই পারছিস, ফর্মুলা একটা আছে, ভেরিয়েন্স নাম থেকেই বুঝতে পারছিস কতটা ভেরি করছে। তো what we are trying to do is we are trying to maximize the variance. What maximizing the variance does is we'll keep the minimum number of variables, but we'll keep the maximum, we'll retain the maximum amount of information from the variables. যেরকম তোরা কি এক্সপ্যানশন গুলো করেছিস, টেলর এক্সপ্যানশন, ম্যাকলরিন এক্সপ্যানশন এন্ড সো অন, ওইগুলো তো সবাই করেছিস আই গেস, ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার সবাই করেছিস, Yes. তাই তো? হ্যাঁ, তো দেখ আমরা ধরে না আমি sin x কে এক্সপ্যান্ড করব, ঠিক আছে? তো sin x এর এক্সপ্যানশন ইজ অফ ইনফাইনাইট টার্মস। ইফ আই ভিউ দোজ ইনফাইনাইট টার্মস অ্যাজ ইনফাইনাইট ফিচার্স, তোরা এটা তো বুঝতে পারছিস যে আমি যত বেশি ফিচার্স রাখবো আমার sin x এর অ্যাপ্রক্সিমেশনটা তত ভালো হবে। এবার if we get back to the point where we started, what are we trying to achieve using ML? We are trying to model an inbuilt function, একটা underlying function, ঠিক? তো what can we do? We can try to approximate that function, ঠিক আছে? তো যত বেশি ফিচার্স থাকবে, যত বেশি ডেটা থাকবে, তত ভালো আমি কপি করতে পারবো, তাই তো? আমার মানে দাদা কাজটা মানে হুম, দাদা বল। এই মেথড দিয়ে বেসিক্যালি মানে যেই ডেটাটা লস হচ্ছে মানে সেটা নেগলিজিবল মানে নেগলিজিবল আর কি। হ্যাঁ, ডেটা দেখ লস হচ্ছে বলবো না, আমি বেসিক্যালি একটা ট্রেড অফ এর মধ্যে যাচ্ছি বিটুইন ডেটা অ্যান্ড দ্য নাম্বার অফ ভেরিয়েবলস। কারণ আমার কারণ আমার মডেল যদি খুব বেশি হেভি হয়ে যায় তাহলে ইট বিকামস ডিফিকাল্ট ফর মি টু ট্রেন অ্যান্ড ইউজ দ্যাট মডেল, ঠিক আছে? তো আর একটা এইম অফ মেশিন লার্নিং ইজ টু keep the model lightweight. Now to keep the model lightweight, I need to reduce the number of features, but reducing the number of features means data loss. So what I need to do is I need to reach an optimal point where I'll have sufficient data to model the function, but I'll also be able to reduce the number of features to a level where the model is usable. বুঝতে পেরেছিস এবার? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, তো আমি কোন দাদা ভেরিয়েবল গুলো রিটেন, হ্যাঁ বল। মানে স্যার মানে তোমরা এখানে ভ্যারিয়েন্সটা ইউজ করে যেটাতে মানে যে ডেটাতে সব থেকে বেশি ভ্যারিয়েন্স হচ্ছে মানে ওটার উপর ওই ফাংশনটা সব থেকে বেশি ডিপেন্ড করছে, তো ওগুলোকে রিটেন করছে, আর যেটাতে হ্যাঁ ভ্যারিয়েন্স কম হচ্ছে ওগুলোকে সরিয়ে দিচ্ছে। বলতে পারিস, এক্স্যাক্টলি, মানে অনেকটা কাইন্ড অফ দ্যাট, অনেকটাই এরকম। হ্যাঁ আমার একটা এটার মধ্যে কোয়েশ্চেন ছিল। বল। এখানে যখন ভেরিয়েন্সটা দেখা হচ্ছে তখন তো ডিফারেন্ট ইউনিটস উপর কাজ করা হচ্ছে, তার থেকে কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট ইউজ করলে বেটার হতো না? করতে পারিস, বাট অবভিয়াসলি ভেরিয়েন্সের মধ্যে মানে কোরিলেশনের মধ্যে তুই ভেরিয়েন্স টার্ম গুলোই তো ইউজ করিস, তাই না? হ্যাঁ, ভেরিয়েন্স অফ এক্স ইনটু ভেরিয়েন্স অফ ওয়াই বাই কোভেরিয়েন্স অফ এক্স ওয়াই, ওটাই তো হয়, ইয়েস 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 ইয়েস। তাই তো? তো ভেরিয়েন্স ম্যাক্সিমাইজ করা মানে তো কোরিলেশন ম্যাক্সিমাইজ করা, ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল, তাই না? কিন্তু ওখানে তো ইউনিটস ইউজ করা মানে লাইক ইউনিটস গুলো কেটে যাচ্ছে, এখানে তো ইউনিটসও পড়ে থাকছে। হ্যাঁ, তো থাকুক তোর তো, ইফ ইউ আর টেকিং two variables at a time, you'll always have the same units না? তো ইফ ইউ আর Okay. ওয়ার্কিং উইথ সেম ইউনিটস লাইক 10 কেজি আর 15 কেজি আর 10 আর 15 সেমই তো হলো। হ্যাঁ, দ্যাটস ট্রু, রাইট রাইট রাইট, একদম একদম। আচ্ছা, তো এবার ইমপ্লিমেন্টিং পিসিএ, দেখ ইমপ্লিমেন্ট তোরা চাইলে তোরা নিজে থেকে করতেই পারিস, বাট দ্য ইনবিল্ট libraries provide such good implementations that beating those implementations in accuracy or in methodology is very difficult. So we usually prefer those inbuilt libraries. তো এই sci-kit learn যেটা আগে বললাম, এখান থেকে পিসিএ বলে একটা মডিউল আছে, ওটাকে ইম্পোর্ট করলাম, ইম্পোর্ট করে কে মিনস বলে একটা ক্লাস্টারিং মেথড হয়, ক্লাস্টারিং এর মধ্যে আমরা আজকে যাচ্ছি না, বাট রিসোর্সেস প্রোভাইড করবো, ওটা তুই দেখে নিস আর কি, ঠিক আছে? K means is basically we choose the K nearest neighbors. Search করিস K nearest neighbors algorithm, পেয়ে যাবি। ডিটেলস আজকে যেতে পারবো না কারণ টাইম শর্ট আছে। তো নাম্বার অফ ক্লাস্টার্স এর ওপর ক্লাস্টারিং করলাম। ক্লাস্টারিং ইজ বেসিক্যালি গ্রুপস বানানো, ঠিক আছে? এখনোর জন্য অতটাই বুঝে রাখ। গ্রুপস বানিয়ে রাখলাম, তারপর এই গ্রুপস গুলোকে ইউজ করে দেখলাম যে এই গ্রুপস গুলোর মধ্যে লস অফ ডেটা যদি আমি দেখ আমার 6400 ছিল, ওটা থেকে আমি 100-র মধ্যে রিডিউস করছি, ঠিক আছে? নাম্বার অফ কম্পোনেন্টস আই এম রিডিউসিং টু 100। তো আমি
6400 এর মধ্যে ওই 100টা ভেরিয়েবল চুজ করার চেষ্টা করছি which will reduce loss of data. বুঝেছিস এতদূর? Anyone has any doubts? মানে মেশিনের উপর লোডটাকে অনেকটা কমিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, অনেকটাই। ঠিক আছে, আচ্ছা, নাও আই গেস Shaunak can take over. আচ্ছা, ক্লাস্টার্স মানে clusters are basically groups like since we are plotting the data, so the data which is related will be closer together, তাই তো, and the data which is lesser related together will be farther away. So clustering basically we group those closely related data together. যেরকম দাঁড়া পেন্টে এঁকে দেখাচ্ছি, আমার আঁকাটা খুব বেশি ভালো নয়, বাট আই ট্রাই। ঠিক আছে, মার্কার মার্কার মার্কার, এটা কি মার্কার? না, এটা মার্কার। ঠিক আছে, দেখা যাচ্ছে না যাচ্ছে না। মানে ধরা যাক ভ্যারিয়েন্স কম আছে, সো মিনের কাছাকাছি ডেটাগুলো থাকবে, সো ওই ডেটাগুলো নিয়ে ডিল করছে হ্যাঁ, এক সেকেন্ড, ধরে আউটলায়ার। নিই এটা একটা ডেটা, এটা একটা ডেটা পয়েন্ট, এটা একটা ডেটা পয়েন্ট, এটা একটা ডেটা পয়েন্ট, এটা একটা ডেটা পয়েন্ট, এটা একটা ডেটা পয়েন্ট। ঠিক আছে, আমি খুব কমই দেখাচ্ছি, বাট লাইক আইডিয়াটা এরকমই। তো দেখ, তোকে যদি ক্লাস্টার করতে বলে, গ্রুপ করতে বলে, তুই দেখতে পাচ্ছিস যে এই তিনটে ক্লোজ আছে, তো এটা একটা ক্লাস্টার বা একটা গ্রুপ হতে পারে, এটা একটা গ্রুপ হতে পারে, এটা একটা গ্রুপ হতে পারে। তো ক্লাস্টারিং বেসিক্যালি এটাই, লাইক ইউ ক্লাস্টার অর ইউ গ্রুপ দ্য ক্লোজলি রিলেটেড কম্পোনেন্টস টুগেদার। ওকে ওকে। আর এটা তুই 2 ডাইমেনশনে দেখছিস, দিস ইজ বেসিক্যালি ক্লাস্টারিং। যখন অনেক ডেটা দিয়ে দেবে তখন অত ডাইমেনশনে ডেটাটাকে বেসিক্যালি ক্লাস্টারিং করা। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, এবার ডিসিশন ট্রি ক্লাসিফায়ারটা আই গেস স্লাইডে ছিল, তো ইয়া, তো একবার আচ্ছা, তার স্ক্রিন শেয়ার আগে করতে। আই গেস 3 জনের কোশ্চেন্স ছিল, আয়ুষ, হ্যাঁ, কোনা, সত্যপ্রিয় আর জেস্টার। তোদের কোশ্চেন ছিল, আমরা বোধহয় অ্যাভয়েড করেছি, তোরা হয়তো আমরা অ্যান্সার দিতে পারিনি। কোনো কোশ্চেন থাকলে বল আরেকবার। কোয়েশ্চেন ছিল যে আমরা যে ডেটাগুলো এখানে দেওয়া হচ্ছে ওগুলোকে মডিফাই করতে পারি কিনা। কিরকম মডিফিকেশন বল, মানে কিরকম মডিফাই করতে চাইছিস তুই? কারণ আমরা ধরো, কিন্তু অলরেডি মডিফাই করেছি, দেখ আমরা কিন্তু অলরেডি স্কেলিং করেছি, আমরা হ্যাঁ কিছু কিছু ডেটা বাদ দিয়ে দিয়েছি। তো কিরকম মডিফিকেশন বলছিস হ্যাঁ বল, আমি আর এই কিরকম? টাইপেরই কিছু বাদ দেওয়া, কিছু ধরো নাম্বার দেওয়া আছে 1.47, সেটাকে আমি 1.5 করে দিচ্ছি, এই টাইপের। না দেখ, ওকে, দ্যাট ইজ ফোর্সড লস অফ ডেটা, তাই না? তুই কি এক্স্যাক্টলি, সো চাইবি দ্যাট যে ইজ তুই ইচ্ছে করে ভুল জিনিস শিখিস? দ্যাট সেটা ইজ তুই নট চাইবি না। এক্স্যাক্টলি, ইউ ক্যানট ডু দ্যাট, রাইট? তুই কি করছিস যে যেগুলো মানে যেগুলো কোনো দরকার নেই তুই সেগুলো বাদ দিয়ে দিচ্ছিস, কিন্তু ঠিক আছে, যেটা এটা দেওয়া আছে এটাই তুই জানার সেটাকে ছিল। ব্যাস ঠিক আছে। আর আচ্ছা, এবার আয়ুষ কোনার, হ্যাঁ আয়ুষ কোনার ওয়াজ আস্কিং সামথিং। বল। হ্যাঁ, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, ফর এক্সাম্পল অপারেশনস, ফর এক্সাম্পল একটা এজ কলাম দেওয়া আছে, সেটাতে ডেজে এজটা দেওয়া, সো লাইক হাউ ডু উই লাইক পুরো কলামটাকে আমি ইয়ার্সে শিফট করবো কি করে? So, like you can use just normal mathematics. Like there are functions in pandas data frame only, you know. তুই একটা আচ্ছা। pandas এক্সেলেও data frame এর, করতে পারিস, বাট হ্যাঁ এক্সেলও আমি করতে এক্সেলে পারিস বললে অবশ্যই। মানুষ আমায় গাল দেবে। ঠিক আছে। তো এক্সেল ইউজ করতে পারিস, pandas ইউজ করতে পারিস, ইউ ক্যান ডু বোথ। হ্যাঁ, ওকে। তো এই রকম ডেটা মডিফিকেশনটা অ্যালাউড, যেখানে তুই একটা ওভারঅল একটা স্কেলিং করছিস, বেসিক্যালি স্কেলিংই তো হচ্ছে, ডে থেকে হুম ইয়ারে হুম নিয়ে যাচ্ছিস। তো হুম ইউ হুম ক্যান, তুই ফাংশনটা তো নিজে বানালি, ধর এমনি তোকে একটা ডেজ টু ইয়ার্স এর ফাংশন একটা লিখলি, হুম হুম। দেন ইউ অ্যাপ্লাই দ্যাট ফাংশন অন দ্য হোল ফিচার, দ্যাটস ইট। ওকে ওকে ওকে, মানে ওটা গুগল ইয়েতে গুগল কোল্যাবে করা যাবে না? করতে পারিস তো, তুই যে পান্ডাস ডেটা ফ্রেমটা বানালি হুম সেখানে হুম তুই করে নিলি, লাইক দেখ দেখ এখানে কিন্তু আমরা পাইথন ইউজ করছি, তো হুম এখানে হুম তুই নর্মাল পাইথনে কোড রান করতে পারবি। তো একটা পাইথন ফাংশন লিখলি যেটা যেটা চেঞ্জ করছে ডে ইনটু লাইক ইয়ার, আর হুম হুম যেটা ডেটা ফ্রেমটা বানানো দেখানো হলো, লাইক সিএসভি ডেট করে ডেটা ফ্রেমটা বানালি, এইটার হুম। একটা কলামকে তুই জাস্ট লুপে করে বা ডিরেক্টলি ওই ফাংশনের মধ্যে দিয়ে পাস করিয়ে দিলি, তাহলেই হয়ে যাবে। ওকে ওকে ওকে। আচ্ছা, এবার ওকে, ডিসিশন, অ্যান্ড কোশ্চেন আর ছিল, কারো ডাউট ডিসিশন আছে? ট্রি, আর কার কোনো ডাউট থাকলে বল, দেন আই উইল জাস্ট শো বলছিলাম ইউ। ইয়া, বলছিলাম একটা মানে একটা এমনি কোশ্চেন ছিল যে এই যে আমরা যে এমএলটা শিখছি ওটার কি ওয়েব ডেভের সাথে কোনো কোলাবোরেশন আছে? মানে এই যে আমরা ডেটার সাথে এত কিছু করছি ওটাকে রিপ্রেজেন্ট আমরা কোথায় করি? তুই দেখ, দিস ইজ আ কোয়েশ্চেন উই উইল প্রবাবলি অ্যাড্রেস এট দি এন্ড, বাট আমি বলছি যে তুই দুটোকে কম্বাইন করতে পারিস, বাট দুটো ডিস্টিংক্ট ফিল্ড, এগুলোর মধ্যে কোনো ওভারল্যাপিং কিছু নেই, ঠিক আছে? ওটা লাইক ইউ ক্যান ট্রাই টু কম্বাইন ইট
both, like if you want, but you can publish papers, you can like অ্যাপ বানাতে Get পারিস, যা খুশি questions. করতে পারিস। তো এটা কোনো ব্যাপার না, ওটা আমরা পরে অ্যাড্রেস করবো, কারণ এখন অনেক কিছু করার আছে, ঠিক আছে? তো দেন আই উইল জাস্ট শেয়ার Decision দ্যাট tree. decision tree with you now. Mhm. Okay. I hope my screen is visible. Just a second. হ্যাঁ হ্যাঁ Yeah. So যারা সিঙ্গেল তারা কষ্ট পাস না, বাট so let's say you're planning a date, okay, and কি করিস যে দেখিস ধর বর্ষাকাল, এখন বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, যে ট্রেনিং, তো আই ডোন্ট থিঙ্ক এত সেজে গুজে তোরা বৃষ্টির মধ্যে বেরোবি। So is it raining? Then you will cancel the plan, right? And no, it is not raining. Then are you fit to go out? Like, are you sick? If it's yes, you are sick, you will probably not go out. Yeah. And then if you're not sick, you will like check on your better half if he or she is sick or not. If you can just go through this whole thing. If he or she is sick, you will cancel the plan. If it's no, then you will check on your destination. If it's available, you will go. Otherwise, I think just this slide got a little jumbled up, but you can understand what is the deal here. If it's available, you will go. If it's not available, you will cancel the plan. So now, you might think that why are we discussing this in an ML session? So think of it like, is it raining? Are you sick? Is your better half sick? Is your destination available? All of them are features of your dataset. Okay, and the entries are either yes or no, and you get multiple scenarios. For each of them, you need to predict what will you do. তো এই প্রত্যেকটা সিনারিওর জন্য তো আউটপুটটা দরকার, কি করতে চাইছি। তো এইরকম একটা সিম্পল কেসে ডিসিশন ট্রি একটা খুব ভালো অ্যালগরিদম। যে তুই দেখতে পাচ্ছিস, লাইক হোয়াট উই হ্যাভ ক্রিয়েটেড ইজ আ ট্রি ওয়্যার উই হ্যাভ টু লাইক edges going out of the node, that each node represents one entry. Like yes, then you go one way. If it's no, then you go another way. And এই ডিসিশন ট্রিটা আমরা এই একটা ছোট একটা এক্সাম্পল থেকে we can take this into a bigger picture. Let's say এই এন্ট্রি গুলো yes no না, এগুলো হচ্ছে numerical data, and if this data are numerical, what we can do is we can impose a threshold, like or is it raining, yes or no, replace that with like precipitation chances. Like there is a something that our we often get in our phones, like we see how what is the percentage of rain today and all those things, and just replace this yes and no with that particular data. So let's say if the chance is less than 50%, then we go ahead with the plan, else we cancel the plan. So now just if I Om, if you can just show the data. Okay, I'm just stopping the share. It will be like easier for you to relate with that. uh yeah, so as you can see in our data, just go to the BF part. Yeah, so here all the data, all of the data, every entry is numerical. There is no yes or no thing here. So what a decision tree necessarily does is it breaks the whole thing into trees. It takes one random feature first, like let's say it takes the ultraviolet filter, tries out different thresholds, and then takes green filter, tries out different thresholds, and it goes on like this. And at each level it greedily picks the best feature. So for example, like in our case, is it raining, you just directly could segregate the data and said that if it is raining, I'm not going at all. Similarly, if there is a feature which easily segregates the data, then we use that at first. এই কোনটা ভালো সেটা আগে ইউজ করব, এইটাও কিন্তু ডিটারমাইন হয় একটা ম্যাথামেটিক্যাল ফাংশন দিয়ে, এন্ট্রপি বলে ওটা আছে। তো সেটা চেক করতে পারিস কি করে ডিসিশন ট্রি কাজ করে। I encourage all of you to go into StatQuest and watch how a decision tree works. আমি একটা জাস্ট বেসিক ইন্ট্রোডাকশন দিলাম। তো the basic thing of decision tree is that it takes features, and then if it's a numerical data, it puts a threshold on it,
If the data is less than that threshold, it goes one way, or else it goes other way, and then we just go down. We use all the features to find out the outcome. This is what we use. Like, it's just a tree. And moving on, we have used some other classifiers like LGBM classifiers, random forest classifiers, which are all derivatives of this decision tree algorithm. You can all, yeah, there is also cat boost. So you can all just go there, but Om will give you a small introduction of how these things work. You can just So take the it. multiple decision tree classifiers that we have used, that decision tree তো বুঝেই গেছিস। এবার অনেক কটা ট্রি মিলে যেরকম ফরেস্ট হয়, similarly many decision trees bundled together is a random forest, ঠিক আছে? So in a random forest we basically have a lot of decision trees that evaluate the situation independently, আর তারপর একটা আউটপুট দেয়। ওই আউটপুট গুলোর আমরা মেজরিটি ভোটিং করি বা অ্যাভারেজ করি, কিছু একটা করি, উই গেট আউটপুট, ঠিক আছে? তারপর we have LGBM and cat boost. ব্যাগিং আর বুস্টিং বলে দুটো কনসেপ্ট হয়, ঠিক আছে? এই গিগ ফর গিগসের এই ব্লগটা খুব ভালো, এটা তোরা রেফার করতে পারিস। বুস্টিং এ বেসিক্যালি কি হয়, বুস্টিং এ ওয়ান মডেল ডিপেন্ডস অন দি আদার, ঠিক আছে? দেখ, পড়ে নিতে পারিস, নিজেরাই বুঝে যাবি। বুস্টিং এ বেসিক্যালি ওয়ান মডেল ডিপেন্ডস অন দি আদার, so the second model bases its learning on the first model. আর ব্যাগিং এ the models train themselves individually, আর তারপর they learn together, ঠিক আছে? তো এটাও তোরা খুবই সিম্পলি বুঝে দিতে পারবি যদি তোরা কোড বেসিক্স বলে যে ইউটিউব চ্যানেলটা আছে ওটাকে রেফার করিস। আর ওটা না করলেও লাইক ঠিক আছে, লাইক গেটিং দ্য বেসিক্স অফ দিস ইজ এনাফ। লাইক বুস্টিং আর ব্যাকিং কি হয় ওইগুলো অতটা জানলেই এনাফ। যে বুস্টিং এ বেসিক্যালি সিকোয়েন্সিয়ালি মডেলস আপডেট হয়, আর ব্যাগিং এ তোর মাল্টিপল মডেলস একসাথে ট্রেন হয় ইন্ডিপেন্ডেন্টলি, প্যারালালি, ঠিক আছে? ওপরেই পেয়ে যাবি দেখ, ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আর প্যারালালি, আর বুস্টিং এ সিকোয়েন্সিয়ালি হয়। হ্যাঁ, তো ইমপ্লিমেন্টেশনটাও খুবই সিম্পল। আবার সব লাইব্রেরিগুলো ইম্পোর্ট করব, ইনস্টল করব, ইনস্টল করে ইনস্টেন্স বানাবো, ইনস্টেন্স বানিয়ে ফিট করব, তারপর ইভ্যালুয়েট করব। খুবই সিম্পল। আর তারপর গ্রেডিয়েন্ট বুস্টিং, এটাও একটা বুস্টিং ক্লাসিফায়ার, ঠিক আছে? এক্সট্রা ট্রিজ, এটাও একটা ডিসিশন ট্রি বেসড ক্লাসিফায়ার। তো লাইক দিস হোল ডেটা সেট ওয়ার্কড বেটার উইথ ট্রি অ্যালগোরিদমস, ঠিক আছে? দ্যাট ডাজ নট নেসেসারি মিন যে সব ডেটা সেটই ট্রি অ্যালগোরিদম গুলো ভালো কাজ করবে, বাট এলজিবিএম আর ক্যাট বুস্ট আর এক্সজি বুস্ট এই তিনটে ইউজুয়ালি মোস্ট ডেটা সেটসে ভালো কাজ করে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে আমি তারপর হচ্ছে স্ন্যাপশট একটা এনসেম্বলিং। ছোট্ট হ্যাঁ, কোয়েশ্চেন কেউ একজন শুরুতে করেছিল যে হাউ টু ফাইন্ড দ্য বেস্ট মডেল, কেউ একজন জানতে চেয়েছিল। তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম, ইউ নিড টু ট্রাই আউট সেভারাল থিংস অ্যান্ড ফাইন্ড আউট হুইচ থিং ওয়ার্কস বেটার। সো এই যে ডেটা সেটটা দেখেছিলাম, আমাদের মনে হয়েছিল ট্রি বেসড ক্লাসিফায়াররা ভালো কাজ করবে। এটা টোটালি এক্সপিরিয়েন্স থেকে, এটা কিন্তু শুরুতে তোদের নাও আসতে পারে। সো হোয়াট ইউ নিড টু ডু ইজ ট্রাই আউট ডিফারেন্ট মডেলস, লাইক এভরি মডেল ইউ নো অ্যাবাউট, ট্রাই আউট দেম, and then like find the performance of each of them. This is the like what should I say, this is the only way beginners learn how to use the perfect model for each data set. So gradually you will understand যে কোথায় trees ভালো কাজ করে, কোথায় অন্য probably এমন data set সেখানে linear regression ভালো কাজ করবে। So you can find out that later, but initially সব try out কর। আচ্ছা, we'll skip this snapshot ensembling part for a moment. We'll first discuss the ANN part. সৌনক, এটা তুই বলে দিবি? Yeah, sure. দেখ, the ANN যেটা বলছি আমরা, নিউরাল নেটওয়ার্ক শব্দটা খুব শুনেছিস, অ্যান্ড প্রবাবলি মেশিন লার্নিং যারা করিস তারা ওইটাই ভাবিস নিউরাল নেটওয়ার্ক মানে ব্রেনের মতো কাজ করে কিছু একটা জিনিস। তো একটু লাইক বলতে হচ্ছে এটা যে ব্রেনের মতো কাজ কিন্তু এটা করে না টোটালি। আমাদের একটা ভালো রিপ্রেজেন্টেশন দেখাতে পারলে ভালো। একবার জাস্ট সার্চ করবি লাইক একটা জাস্ট রিপ্রেজেন্টেশন, জাস্ট একটা ছবি দেখালে পারলে ভালো হতো, লাইক হাউ দ্য ওয়েটস অ্যান্ড দোজ থিংস। করছি। ইয়া 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 আই গেস এটা দিয়ে বোঝা যাবে।
যাবে Yeah. না আরো বেশিকে যাবে? So, I think it should work. দেখি চেষ্টা করে। এটা Yeah, এটা this is fine. Yeah. Okay. So, what you can see here, these are some nodes, some layers. What happens is, in the leftmost section, we introduce the data to our neural network. So let's say there are 3 features. In this particular picture, there are 3 features. In our case, there were 7 features. So all of those features are sent to hidden units. Like these are the number of neurons we introduce at the first level. These things you can, like, if you go back to the particular notebook, will show you that. But before this, just understand how this works. Yeah. So what happens is, let's say we take the first input, the top left one. Whatever input we give there, we take that value and assign some weight to it. Let's say the input is x1, and then we follow that edge, and we assign some values to that particular edge, let's say w1, and when it actually reaches the hidden unit, it is w1 x1. And if I go to the second input, that is x2, we can just assign w2 to it, it will be w2 x2. Like this, we find a linear transformation of the input vector after this layer, and then we assign some sort of non-linearity, like একটা exponential function দিলাম. That is the output of the neural network. তো ভাবতে পারিস একটা non-linear function applied on a linear transformation. এটা হচ্ছে একটা neural network. এবার এখানে আমরা দেখ একটা লেয়ার করলেই তো হতো, মাল্টিপল লেয়ার্স কেন ইউজ করেছি? তো এইটার একটা খুব ভালো ভিজুয়ালাইজেশন হয়, উই ক্যান জাস্ট শো ইউ জর প্রবলেম, বাট আই থিঙ্ক that will be a lot for this meet. Yeah, you can also see the neurons how they work. Yeah, this one. এটা থেকে আই গেস বেটার বোঝাতে পারবি। এটা খুব ভালো বুঝতে পারবি। দেখ, there are the inputs, we are assigning some weights and some bias is getting added to that node. Finally তার বাইরে সেটা অ্যাক্টিভেশন ফাংশন, ওটা নন লিনিয়ার ফাংশন, যেটা বলছিলাম নন লিনিয়ার ফাংশন অ্যাপ্লাইড অন আ লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন। তো এইটা হচ্ছে একটা নোডের আউটপুট। তো আচ্ছা, এই এটার আমি একটা জিনিস বলি যে এটা আমরা কেন ক্লেম করি যেটা ব্রেনের মতন কাজ করে, ঠিক আছে? If someone pinches you, what happens basically is signals are transmitted from where I pinched you to your brain, and then you react, right? The signal গুলো তো নিউরনের থ্রু ট্রান্সফার হয়, so at every neuron ending there is a decision to be made that whether this signal needs to be passed on to the next neuron or not, ঠিক আছে? If the decision is a no, then the new signal is not passed to the next neuron, otherwise the signal is passed. এটা তো খুবই বেসিক বায়োলজি, সবাই জানিস আশা করছি। তো এখানে দুটো কেমিক্যাল হয়, একটা হচ্ছে এক্সিবিটিং কেমিক্যাল, একটা হচ্ছে ইনহিবিটিং কেমিক্যাল, ঠিক আছে? একটা পাস করা ট্রাই করে, আর একটা হচ্ছে ইনহিবিটিং, যেটা আটকানো ট্রাই করে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছিস এইগুলো সবগুলো হচ্ছে এক্সিবিটিং, এগুলো পাঠানোর চেষ্টা করছে, আর এটা হচ্ছে ইনহিবিটিং। তাই দেখবি বায়াসটা লাস্টে গিয়ে নেগেটিভে দাঁড়াবে, কারণ এটা আটকানোর চেষ্টা করছে মানে পরেরটার থেকে যাওয়ার। এই দেখ লাস্টে গিয়ে নেগেটিভে গিয়ে স্টেবল হচ্ছে। তো এইভাবেই জিনিসটা এগোয়। তো ব্রেনের সাথে অ্যানালজিটা এইখানে। হ্যাঁ জেস্টার বল। বলছিলাম আটকানোর চেষ্টাটা কেন করছে? কারণ ধরে নে তোর একটা আঙুল কেটে দিলাম, তাহলে তো অতগুলো সিগন্যাল একসাথে যাবে, কারণ অনেক কটা নিউরন এফেক্ট হয়েছে। এবার সব কটা নিউরন যদি সিগন্যালটা পাস করে, তাহলে তো তোর মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে, তাই না? এবার আমি তো অবভিয়াসলি চাইবো না সেটা, যে অ্যাট এভরি মেজর ইনকনভিনিয়েন্স আই লুজ মাই সেনিটি, ওটা তো আমরা চাইবো না, তাই না? তো ওরমই এটা তো লাইক হিউম্যান, ওটা থেকে বললাম একটা যদি এমএল মডেলের মধ্যে ধরে নে একটা ডেটা আউটলায়ার আছে, ঠিক আছে? ধরে নে আমি ক্লাসের মার্কস নিয়ে কথা বলছি, মার্কসটা ইউজুয়ালি 1 থেকে 100-র মধ্যে আছে। এবার টিচারটা এন্টার করার সময় ভুল করে 99-এর জায়গায় 999 এন্টার করে দিল, তো ওটার জন্য তো তোর পুরো মডেলটাই খারাপ হয়ে যাবে ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দিস ইনহিবিটিং কেমিক্যাল। বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ, আর বলছিলাম যে এই যে আমরা যে এটার নামটা যেটা ভুলে গেলাম, এই নাম, এই যে নিউরাল নেটওয়ার্ক, এখানটা কি আমরা বেসিক্যালি ডেটা নিয়ে ওটাকে আগে লিনিয়ার ফাংশনে প্রসেস করি, তারপর ওটাকে গ্রাফিক্যাল অ্যানালাইসিসে শো করাই? তুই নিজে
লাইক ফ্রম স্ক্র্যাচ ইমপ্লিমেন্ট করলে তোকে ওটাই করতে হবে, বাট আমরা ইনবিল্ট ইউজ করি। Yes. আসবো এটার মধ্যে, যেটা আগে সৌনক বলে নিক এটা তো। আর কারোর কোনো কোশ্চেন্স থাকলে বল, লাইক দিস ইজ দ্য মেন কনসেপ্ট যে ব্রেনের সাথে এইটা সিমিলারিটি। দেয়ার আর আদার কমপ্লেক্স থিংস ইন ব্রেন যেটা ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা চলছে বাট হয়নি, কিন্তু যেটা ওম খুব ভালো বোঝালো যে ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ ইট লাইক দ্যাট। তো এখান থেকে আর কারো কোনো কোশ্চেন্স থাকলে বল, নাহলে উই ক্যান গো ব্যাক টু দ্য কোড এন্ড জাস্ট শো ইউ हाउ वी इम्प्लीमेंट दैट यूजिंग केरस। আর मेरा কারো কোনো डाउट কোশ্চেন্স था আছে? यहाँ पे इनपुट, जैसे हम लोग यहाँ पे इनपुट 1 लिए हैं, 2 लिए हैं, 2.1 लिए, 1.2 लिए हैं, राइट? या सो ये वेट्स लेकिन कर क्या रहा है? इस वेट्स का क्या काम है? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। लाइक मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो द लाइक वेट्स पीआईएफ द चल रहा है वेट्स यहाँ आर पे, बेसिकली अ पहले स्ट्रिंग मेजर, जोड़ा है। हाँ हाँ, the weights are basically a measure of how important that particular variable is in deciding the output. ओके, और ये नेट ठीक है, फंक्शन आउटपुट क्या सबको एड अप कर रहा है बस? हाँ हाँ, this is a या adder node. It only adds all the variables, like this is w1 x1 plus w2 x2 plus w3 x3 up till wn xn, बस इसका खाली काम ऐड करना ही है, इसलिए और समेशन ये बायस डिनोट का करते क्या हैं काम उसको। है जो नीचे से एंटर कर रहा है? ये बायस वो सेम चीज है, वो बेसिकली कितना इनहिबिट करने का जरूरत है। जैसे कि हम लोग ओके, जब लाइन प्लॉट करते हैं तो क्या करते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c करते हैं ना, हाँ तो वो प्लस सी जो है दैट इज अ काइंड ऑफ बायस। लाइक मेरा एम एक्स के ऊपर मेरा तो स्लोप डिसाइड हो ही गया, नाउ आई जस्ट शिफ्ट द थिंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स यूजिंग दैट सी, है ना। राइट, तो वही मेरा न्यूरल नेटवर्क में बायस के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है। ओके। और ठीक, एक्टिवेशन फंक्शन हम लोग का बेसिकली आउटपुट फंक्शन है। एक्टिवेशन फंक्शन गिव्स मी द आउटपुट, और एक्टिवेशन फंक्शन हम लोग नॉन लीनियर इसलिए रखते हैं, यूजुअली एक्सपोनेंशियल रखते हैं, क्योंकि इफ यू ओनली यूज लीनियर वेरिएबल्स, linear functions will not be able to mirror very complex models, है ना। like देखो, सो इफ यू any natural थिंक process is a very complex process, है ना। हाँ बोल। exactly, so if you think like it will not be a very good parity, but you can think that any function literally can be, almost any function can be expressed in terms of Taylor series, right, where you actually using the exponential function as a nonlinear function. So if we just keep the linear things, not every process can be emulated properly. That's why you try to introduce some amount of non-linearity, that is the activation Okay, function. so like to make the Taylor theorem हाँ, usable. Yeah, कानून आबाद that, वही, that is like kind of that, but we'll go yeah, it back is. again to the point where we started. We are trying to approximate a underlying function, है ना। तो वो Exactly. approximate करने के लिए I'll need some form of modeling, so that is what we achieve through the non-linear function। ठीक है, Yeah, it's good. ठीक। শোনো একটু তাড়াতাড়ি এটা বলে নে, তারপর Yeah. NLP তে So just see that the keras যেটা ও বলেছিল আগে, we use that keras uh, library to import these dense layers. The numbers that you can see there, 7 because we have 7 features, we are taking 7 inputs, then 15, 80, we gradually increase it. These numbers, like we totally just had to randomize, we tried out several numbers and found out that this will be the best. And there is one more thing, when you start, do not make large uh, deep networks, because see, when there are things called vanishing gradient, exploding gradient, this is not, I mean, we are really short of time, otherwise we could have just given a lot of insight on that. Just search it, what happens when we create extremely deep models. There are problems that happen there. And for, like, let's say you have created a model that is overfitting, like that is performing really good on the particular training set, but is not doing well on the test dataset or the validation dataset. That is where the validation dataset comes into picture. Now, this is when we use the dropout feature, right? What dropout does is, in a deep network, when there are multiple connections, multiple edges, it randomly picks up some uh, edges and removes it from the particular network. So what that in turn helps to, like, reduce the complexity. It helps us combat the vanishing and exploding gradient problems, and alongside that, it also, like, reduces the overfitting problem a lot. So I think you should check into these things a bit more. There are a lot of things we couldn't cover here, like what is exploding and vanishing gradients, but this is what we generally do. And after that, we compile the whole dense layer using an optimizer called Adam, and the cross entropy loss. And as it was a classification task, we mostly used accuracy here.
and all of those things you can search it out. What Adam basically does, it's a beautiful thing. Just search how mathematically it works. It optimizes the learning rate scheduling. Now, just you can see the picture why learning rate is really important. So let's say we are trying to this particular function, the garv. Let's say this is the error function. That how much we are like away from our uh, target function, the target data. Now, in the first picture, what we can see is we are taking very small steps towards the minima of the error function where the error is the least. Now, when the problem is that it will take a lot of time and a lot of computational complexity to get to the lowest point. On the other hand, on the extreme right, we can see we have like extremely high learning rate where the function is actually not able to get to even the right point. Like you can, I hope you can understand this. What we are basically using is finding the minima using the differential at that particular point. You have all used this technique in class 12. When we are following that path but multiplying it with a huge number, the vector is not going in the proper direction. Instead, it is going upwards. So we need to find the perfect learning rate for each of these steps. Initially, when we start, we can go in a higher pace, and gradually when we reach the bottom, when we reach the minima, we can slow down our process. So this is what we have tried out in our approach as well. Just go back to that slide. We আচ্ছা have then used, আমি just একটা simple example দিয়ে দিই like yeah, suppose you are asked to give the answer of like we are just modeling the x square function ঠিক আছে আমি তোকে ইনপুট দিলাম 5 আর তুই আমায় 5 into 5 এর আনসার দিলি 10 ঠিক আছে তো the error is 15 which is a massive error তো আমি তোকে একটা ফিডব্যাক দিলাম যে you are very far away from the output ঠিক আছে তো তুই আবার রিইভ্যালুয়েট করলি নিজেকে তারপর কোনো একটা আনসার বললি সাপোজ তুই বললি 15 ঠিক আছে which is closer to the actual answer but it is still a lot far away তারপর আবার ফিডব্যাক দিলাম আবার 20 তে পৌঁছলি তারপর 22 24 25 ওভাবে পৌঁছলি এটাকে আমরা বলি ব্যাক প্রপাগেশন অফ এরর ঠিক আছে তো এই ব্যাক প্রপাগেশনের 3b 1b এর একটা খুব ভালো ভিডিও আছে 3 ব্লু 1 ব্রাউনের ওটা একবার তোরা দেখিস ইউটিউবে তো তারা বুঝতে পারবি যে বেসিক্যালি ব্যাক প্রপাগেশন আর লার্নিং রেটটা কিভাবে কাজ করে আর আদবে হ্যাড আস্কড আ ডাউট যে হাউ ডু উই নো লাইক where is the optimal point ঠিক আছে তো একটা জিনিস বলি লাইক what are we doing basically here we are trying to find the optimal learning rate ঠিক আছে but maths gives us enough power to actually instead of guessing the learning rate we can actually calculate the learning rate ঠিক আছে but we don't do that because doing that for every iteration would mean a lot of added computational power এবার obviously অতটা computational power নেই আমাদের কাছে তাই we try to guess the optimal learning rate তো ওই guessing আর optimal পয়েন্টের মাঝখানে ট্রেড অফটা আমরা অ্যাচিভ করি epochs এর থ্রু what is epochs epochs are basically iterations of how many times you want to train the model so every step you take is basically after one iteration so like here we needed 1 2 3 4 iterations to get to our optimal point here we needed 1 2 3 4 5 like almost 10 iterations here even after 100 of iterations you'll never reach the point so that is the optimality that Adve was asking for Adve Yes, sir. Sanjay now হ্যাঁ স্যার থ্যাংক ইউ স্যার ঠিক দাদা হুম বলছি যে এখানে তো একটা মিনিমা আছে, এবার যদি অনেকগুলো মিনিমা থাকে হ্যাঁ তখন তো হ্যাঁ হ্যাঁ গ্লোবাল ওই অনেকগুলো মিনিমার উপরই প্রশ্ন। স্ন্যাপশট এনসেম্বলিংটা বেস্ট ওটা হ্যাঁ, আমি বলতাম বাট আই গেস আজকে টাইম হবে না আমি চেষ্টা করছি তাও লাস্টে বলবো ওটা যদি হয় এখন এটা র্যাপ আপ করতে হবে আই গেস আর হ্যাঁ, কিছু কি এখন আছে আমাদের এটাতে আর এনসেম্বল, পোস্ট প্রসেসিং আছে এটা খুবই সোজা এনসেম্বল আর স্ন্যাপশট এনসেম্বলিটা আমরা লাস্টে বলছি হ্যাঁ আই লাস্টে গেস বলছি। আরিয়ান এন্ড সুস্মিত ক্যান টেক ওভার নাও এক্স্যাক্টলি, ইয়া, নইলে শেষ হবে না ঠিক আছে আই জাস্ট তোর স্টপ মাই স্ক্রিন কোয়েশ্চেনটা শেয়ারিং খুব ভালো কোয়েশ্চেন। এগুলোর অনেক রকম সলিউশনস অনেকে বের করেছে, তো ওটা উইল টাচ দ্যাট লেটার। আচ্ছা আই এম অডিবল রাইট ইয়েস, তো আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি দেখা যাচ্ছে ইয়েস ইয়েস আচ্ছা
একটু হোল্ড, আমি দেখাই। Okay, so what I'll be talking about is not just me, Shushmit Dashgupta too. We will be talking about NLP and how do you approach a NLP task with a particular subset in mind, that is text classification, যেটাকে অনেক সময় সেন্টিমেন্ট অ্যানালিসিস বলে, বিকজ ওটাই ওটার মোস্ট কমন ইউসেজ, বাট দ্য জেনারিক টার্ম ইজ টেক্সট ক্লাসিফিকেশন। কিন্তু ওটা যাওয়ার আগে লেটস ফার্স্ট টক অ্যাবাউট হোয়াট ইজ এনএলপি। ঠিক আছে, আইল শেয়ার, আমি ওদের শেয়ার করেছি এটা। সো হোয়াট ইজ এনএলপি? NLP is a subfield of AI that deals with interaction between computers and humans in natural language. Okay, and it involves computational techniques to process and analyze natural language data. এবার I'll ask a question, তোরা unmute করে উত্তর দিতে পারিস, যে how does natural language data vary from the data which was shown in the last part of the session? কেউ বলতে চাস? No. So okay, so that was structured data. Okay, স্যার মানে লাস্ট পার্টে তো মানে মোস্টলি মানে নিউমেরিক্যাল ডেটা এই yes, টাইপের ক্লাসিফাইড ডেটা নিয়ে। নিউমেরিক ডেটাই কম্পিউটার বলছে, ঠিক আছে, দ্যাট ওয়াজ স্ট্রাকচার্ড। আমরা জানতাম কতগুলো কলাম আছে, সবগুলোর ভ্যালু ছিল, কিছু জিরো হতে পারে, দ্যাট ইজ নট মাই কনসার্ন, সাম অফ দেম মে বি outliers, but that is not my concern. But when I'm dealing with sentences, is it possible that all the sentences will be of the same length? No, right? So some of them will be, suppose 15 words long, কোনোটা হয়তো ছোট হবে, so that is varying. So NLP এর সবচেয়ে বড় অ্যাসপেক্ট হলো it's unstructured, and the problem with NLP is it's a vast set of discrete values যেগুলো আমি জানি না কি। For numbers it can be either class, যেরকম 1 0 2 ছিল, ধর তিনটে ক্লাস আছে, or it was a continuous data, like ওখানে যেরকম ভ্যালু গুলো ছিল রিয়েল নাম্বারস ছিল একটা কন্টিনিউয়াস নাম্বার, কিন্তু এখানে তো দাদা হ্যাঁ বল। এরকম করে বলতে পারি কি নাম্বারসটা ইউনিডাইমেনশনাল, এটা একটা নিজেই মাল্টি ডাইমেনশনাল ডেটা? নট এক্স্যাক্টলি, বাট বলতে পারিস। দ্য থিং ইজ দ্যাট এখানে ইট ক্যান বি এনিথিং, আমি জানি না ওটা কি, ঠিক আছে, বিকজ কতগুলো ইংলিশ ওয়ার্ড আছে এটা তো কম্পিউটার জানেই না, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, জানলেও it is impossible for the computer to understand it, we'll come to it later. So কয়েকটা টার্ম প্রথমে বুঝে নেওয়া দরকার, যে how the data here is named. Okay, আগে তো ফিচার টিচার নাম ছিল, এখানে some instances ছিল আগে, এখানে my entire data set is a corpus. Okay, and if I have a sentence, ওই সেন্টেন্সটাকে আমি ক্লাসিফাই যদি করতে চাই যে ওটা কোন, সাপোজ ইফ ইটস রিলেটেড টু পলিটিক্স অর স্পোর্ট, ঠিক আছে, এটা ধর আমার টার্গেট, সো মাই সেন্টেন্স ইজ মাই ডকুমেন্ট। মেকিং a model for a single sentence is rarely useful, so it is never, almost never done, but আমরা সেন্টেন্স টার্মটা ইউজ করব না। মাই ইনপুট ইজ আ ডকুমেন্ট, আর যেরকম লেবেল ছিল, আমি এটা I am talking about text classification. Okay, এবার these are some of the tasks that are sub part of NLP. Tokenization, এবার এটা তো you can just say that আমি স্পেসেসে ভেঙে দিচ্ছি, ঠিক আছে, but is it really meaningful? তুই বল, suppose my sentence is I went to the movie, afterwards I had lunch and it was really awful. So if I break the sentence into spaces using spaces as the tokenizer, তাহলে আমার সেন্টেন্সটার কিওয়ার্ডস রইল যে
মুভি, লাঞ্চ, অফুল, ঠিক আছে? সো এটা অফুলটা কিসের সাথে রিলেটেড এটা কি আমি জানি? নো, দ্যাট ইজ ওয়্যার NLP is used for tokenization too. মানে tokenization is a pre-processing part of NLP, ঠিক আছে? আবার NLP দিয়েই টোকেনাইজেশন করা হয় অনেক ক্ষেত্রে। এনিওয়ে, দেন দের ইজ পার্টস অফ স্পিচ ট্যাগিং, যে ওটা একটা সেন্টেন্সে ওটা ভার্ব না নাউন অর সামথিং, ইফ ইটস আ প্রপার নাউন অর আ কমন নাউন, ওইসব এগুলো ডিপে যাবোই না এখন। দেন ইটস নেমড এন্টিটি রেকগনিশন। সাপোজ I went to New York. Is there a named entity here? তোরা বল। You can talk, okay? Interrupt করতে পারি। As in New York is on like I and New York both are Exactly. Then there is sentiment analysis. এইটা আর এইটা মোটামুটি সেম ডোমেইনে, বাট অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে। মেশিন ট্রান্সলেশন ইজ আ হিউজ টপিক, এটা নিয়ে কোনো কথা বলতেই চাই না। ইফ পসিবল উইল হ্যাভ আ সেশন ইন ফিউচার, বিকজ এটা অনেক ব্যাপার আছে। আর একটা ওভারভিউ দিতে চাই যে NLP ইজ নট মেশিন লার্নিং, ঠিক আছে? ওকে, NLP is not machine learning. কারো কিছু বলার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। সো লাইক ফর এক্সাম্পল মানে জাস্ট আস্কিং, তো এটা NLP এর উপর বেস করে কি ফর এক্সাম্পল অ্যালেক্সা এন্ড অল এগুলো বানানো হয়? not exactly, but it's a part of it. আচ্ছা, ওকে। ChatGPT to definitely. Alexa was not that valid. Okay. But the role ছিল। এখানে একটা জিনিস বলতে চাই যে এটার অনেকগুলো টেকনিক আছে। একটা হলো ভেক্টর টেক বেস টেকনিক্স, ওটা আমরা ওটাই ইউজ করব বাট উইথ ML, ঠিক আছে? এটার সাথে ইউ ক্যান ইউজ ML অর নট, দিস ইজ ইউর, ইটস ইউ ক্যান ডু দ্যাট। দেন দের ইজ সিকোয়েন্স মডেলস, এখানেও মোস্টলি NLP রিলেটেড, মেশিন লার্নিং রিলেটেড। RNN থাকবে, LSTM থাকবে, জাস্ট হ্যাভ এন ওভারভিউ, বিকজ ইউ শুড নো যে তুই যেটা করছিস ওটা কিসের মধ্যে পড়ছে। দেন দের ইজ আর কি আছে, হ্যাঁ ট্রান্সফরমার্স আছে, which is সিকোয়েন্স মডেলস এর একটা আপগ্রেড। দেন দের ইজ মডেলস বেসড অন প্রবাবিলিটি থিওরেমস, যেরকম একটা হতে পারে হলো এনগ্রাম মডেল, কি আমি বলতে চাইছি না, বাট সাপোজ ইউ ক্যান মেক আ থিং কল মার্কভ মডেল, যেটা তোকে বলে দিতে পারবে তোর সেন্টেন্সটা কতটা ইংলিশ, মানে হাউ ভ্যালিড ইংলিশ ইট ইজ। ওকে ওকে, কারো হ্যান্ড রেজ করেছে, গন। হ্যাঁ দাদা, বলছিলাম কি যে এইসব মানে এইগুলোর কি নোটস দিয়ে দাও, মানে কিছু করেছে যে টপিকের উপর ডিসকাস হলো আজকে? এই পিডিএফটা দিয়ে দেবো, দিয়ে দিয়েছি অলরেডি, অ্যানোটেট করার পরেও দিয়ে দেবো, ডোন্ট ওয়ারি। ঠিক আছে, বলে দিই এটা, বিকজ এটা হয়তো তোদের না লাগার কোনো কথা নেই। এই জিনিসটার মধ্যে আসে এনগ্রাম, মানে সাপোজ আমি প্রেডিক্ট করতে চাই যে W2, W1, W0, আমার তিনটে ওয়ার্ড আছে। I want to find the probability যে W2 will come after W1 and W0, ঠিক আছে? Suppose it's like এটা ধর 3 হলো, 2 হলো, 1 হলো, W0, I am a boy হলো ধর, ঠিক আছে? এটার probability বের করতে চাই যে that this is a proper sentence। সেই n গ্রামের একটা ভেরিয়েশন হলো বাইগ্রাম। বাইগ্রাম মিন্স এই W3 টার probability যে W3 কি ওয়ার্ড হবে, it will only depend on W2, W2 will only depend on W1, so bigram is basically a Markov model। মার্কভ প্রসেস আছে তোদের সিলেবাসে, অ্যাটলিস্ট সিএসসি তো আছে, পড়বি।
এগুলোর পরে মধ্যে আর আসবে। ঢাকবো না। হ্যাঁ। How to convert text into something the computer understands. কম্পিউটার কি বোঝে? নাম্বারস। ঠিক আছে, এবার ডু ইউ হ্যাভ এনি ইনটিউশন যে আমরা কি করতে পারি কম্পিউটারকে এটা বোঝানোর জন্য? তাহলে কি এটা বল, হাউ ক্যান উই রিপ্রেজেন্ট দ্য টেক্সট as data to the computer? হ্যাঁ, I'll take a 20-second break. Any ideas যে কি করতে পারি? লিঙ্গুইস্টিক ডাটাটাকে ব্রেকডাউন করে কি নিউমেরিক্যাল ডাটাতে কনভার্ট করবে? হ্যাঁ, ওটা আমি কি করে করতে পারি? ঠিক আছে, না পারলে ইটস ওকে, এটা জানার কথা, বাট একটা ইনটিউশন তো অনেকেরই আসতে পারে যে আমি কি করব। এনিওয়ে, এখানে একটা ব্যাপার আছে, আমি কি এটা ওয়ার্ডগুলোকে জাস্ট অ্যাস্কিতে কনভার্ট করে দিতে পারি? তোরা বল। না, ওটাই বলছিলাম, মানে এক একটা ওয়ার্ডকে টোকেন হিসাবে ইউজ করে ওটাকে অ্যাস্কিতে কনভার্ট করে বিটে নাও দেয়ার ইজ আ প্রবলেম, ওটার আর কোনো মানে থাকলো না। ঠিক আছে, একটা এক্সাম্পল দিই। সাপোজ দেয়ার আর টু ডকুমেন্টস D1, D2. D1 has the word physics. D2 has word biology. Now I am searching for the word physical. এটা একটা অ্যাস্কিতে কনভার্ট হয়ে গেল, এটা একটা অ্যাস্কিতে কনভার্ট হয়ে গেল, এটা একটা অ্যাস্কিতে কনভার্ট হলো। এগুলোর মধ্যে কোনো রিলেশন থাকবে তখন? থাকবে না। দ্যাট ইজ ওয়্যার কনটেক্সট প্রিজার্ভেশন কামস। এটা রিসেন্টলি ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে অ্যাটেনশন দিয়ে। পেপারটার নাম হলো অল ইউ নিড ইজ অ্যাটেনশন। এমএল করতে গেলে পেপার একটু পড়তেই হবে, রিসার্চ পেপারস। but that is beyond the scope of this session. আর বাট আমি কনটেক্সট প্রিজার্ভ নাও করতে পারি, আই ক্যান প্রিজার্ভ ইম্পর্টেন্স। সেটা কি করে করব বলে দিচ্ছি। সো হোয়াট উই ডু ইজ টোকেনাইজেশন। আমরা ওয়ার্ড কথাটা ইউজ করব না, আমরা টোকেন কথাটা ইউজ করব। ডকুমেন্ট টোকেনাইজেশনে সবসময় document equal to array of tokens, it has and it doesn't have, দুটোই। ওকে, it will be represented বল। It will be represented as tokens, it has and it doesn't have, দুটোই। কেন আসছি কি I can just say, when I'm looking, I need to differentiate between the word document with the word physics and the document with the word biology. Okay, suppose I know how to correlate this. এবার এখানেও যদি ফিজিক্স ওয়ার্ডটা থাকে তখন তো আমার দুটোই নিতে হবে। সাপোজ এখানে বায়োলজি ওয়ার্ডটা নেই, এখানে আই ডোন্ট নো হোয়াট টার্গেট ওয়ার্ড দিস ইজ। ঠিক আছে, এখানে ফিজিক্স আছে, এখানে ফিজিক্স নেই। সো দ্য অ্যাবসেন্স অফ দ্য ওয়ার্ড ফিজিক্স ইজ অলসো অ্যান ইনফরমেশন। এবার আমি আসি কাউন্ট ভেক্টরাইজারে। স্টেপ 1, জেনারেট ভোক্যাবুলারি। সব ডকুমেন্ট থেকে সব টোকেন নিয়ে একটা লিস্ট বানালাম ইউনিক টোকেনসের। বুঝতে গেলে from all sentences I am taking all the unique words and creating a global list of all unique words. Then for each sentence I am representing it as an array of the size of vocabulary. ঠিক আছে, এটা হলো one sentence or one document, এখানে ইউজ করতেই পারিস বুঝতে গেলে। And suppose I have the words I am a boy, I am a girl, and this is a cat. So what is my vocabulary? I am a boy,
girl, this is cat. এগুলো হলো ইউনিক। So the first sentence is written as ঠিক আছে, বুঝলি? This is the first sentence. Second sentence will be third sentence will be this. Okay, now I'll ask a question. What is wrong with this sentence? Anyone? ওয়ার্ডের অর্ডারটা কি লস করে Yes, দিলাম? exactly. কোনো কনটেক্সট প্রিজার্ভ হচ্ছে না, আর আমি করতে পারবো না চাইলেও, বাট ইম্পর্টেন্স প্রিজার্ভ হচ্ছে। সাপোজ এখানে যদি বয় ওয়ার্ডটা দুবার থাকতো, এটা এখানে 2 হতো, ঠিক আছে? এখানে যদি অ্যাম ওয়ার্ডটা থাকতো, কি বলছি আমি, এখানে যদি গার্ল ওয়ার্ডটা দুবার থাকতো বা 3 বার থাকতো, এটা 2 হতো বা 3 হতো। সো দিস ইজ কল্ড কাউন্ট ভেক্টরাইজার। নাও হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম উইথ দিস? এই কোনো গ্লোবাল ইম্পর্টেন্সের কনসেপ্ট থাকবে না, ঠিক আছে? সাপোজ, ঠিক আছে, ওটা আমি পরে বলছি, TF-IDF ওটা আসছি। What is a better version to convert your sentence to tokens is TF-IDF factorizer. So সবচেয়ে আগে আমরা বের করব টার্ন ফ্রিকোয়েন্সি। টার্ন ফ্রিকোয়েন্সি ইজ কতবার আমার এই টোকেন টিটা এই ডকুমেন্টে অ্যাপিয়ার করেছে বাই নাম্বার অফ ওয়ার্ডস ইন দিস ডকুমেন্ট। ওকে, দেন ইজ ডকুমেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি। হাত তুলেছিস, টেল। বলছি এই যে যে নিউমেরিক্যাল ফর্মে সেন্টেন্সটাকে ভেক্টর স্পেসের মধ্যে রিপ্রেজেন্ট করা হলো, তো ওর মধ্যে ওয়ার্ডের এক একটা ওয়ার্ড যে ডিফারেন্সিয়েটটা করে কি করে বলতো? ওটা তো 1-0 তে মানে কনভার্ট হয়ে গেল, ওর মধ্যে তো কোনো আর স্পেস বা অমন কিছু আরে নো নো সেপারেটর কিছু থাকলো নো নো, এই দুটো ভেক্টর সেম নাকি? এটা একটা ভেক্টর, এটা একটা ইউনিক ভেক্টর, এটা একটা ইউনিক ভেক্টর, আর দে সেম? ইমাজিন দিস এজ আ ভেক্টর, যেরকম 3D ভেক্টর পড়েছিলি ক্লাস 12 এ, ঠিক আছে? ইমাজিন দিস এজ আ n dimensional vector. So these two vectors are not same. If they are same, মানে সেন্টেন্সের এক একটা ওয়ার্ডকে এক একটা ভেক্টর অনুযায়ী রিপ্রেজেন্ট করছে। yes, every word is a direction. আর ওদের মধ্যে রিলেশনটাকে কি করে প্রিজার্ভ করছে তাহলে? নেই, এখানে নেই। See, this is your NLP introduction, okay? এখানে ওটা কি করে বলবো তোদের? It's an hour long discussion. পরে কোনোদিনও দেখা যাবে। Then there is document frequency, occurrence of the term T in all documents. ঠিক আছে? Suppose আমার I have got 50 PDFs. One has the word physics, rest 50 don't have. এবার okay, I'll discuss this later. Okay, এটা পুরো বলে নি। Inverse document frequency tests how relevant the word is. ঠিক আছে? Number of documents containing the term T আর DFT কি হলো? Document frequency of a term T. ওটা কি inverse document frequency আমি কি করে ক্রিয়েট করছি? N by DFT. ঠিক আছে? এবার এই এন্টার সিগনিফিকেন্সটা একটু বোঝানো এখন টাফ, বাট এই ডিএফটিটা আমার কি করে কাজ করছে সেটা বুঝতে পারবি। আর আমরা এই লগটা কেন নিচ্ছি? বিকজ এই
DFT টা ছোট হলে n টা বড় হলে this number becomes very high, so log to scale it down. ঠিক আছে, এটা very common technique, and this is generally DFT plus 1, কারণ ওটা যদি 0 হয় তখন আমার কাজ করবে না, আর ওটা n plus একটা lambda থাকবে উপরে. This is a very small number. In case n is 0, তখন আমার log তো ঘেটে যাবে, মাইনাস ইনফিনিটি দেবে, ওটা আমার চাই না. সো n plus lambda, lambda is a very small number. এগুলো হাইপার প্যারামিটার, এক্স্যাক্টলি কিনা জানি না. এনিওয়ে, দেন there is this TF IDF. এই টার্মটা কি? TF of this into IDF of that term for a document. আমার এই টার্ম আর এই ডকুমেন্টের TF IDF ফাংশনটা বলবে যে how important that word is with respect to that document. এটা কি করে হবে? এই এক্সাম্পলটায় আসি. এটা 50, আমার I got 50 PDFs, one has the word physics, 50 have the word কি আছে, কিছু ফিজিক্স ওয়ার্ডটা নেই ধরে নিলাম. তখন যে ডকুমেন্টে এটা আছে ওটার জন্য আমার এই টার্মটা will be huge. For that my IDF component will be high. তখন বলতে পারবো যে with respect to that document the word physics is important. এবার একটু কুইকলি চলে যাব. What are stop words that don't add any meaning? যেরকম this, is, it, আর কি আছে, am, a, have, এগুলো তো কোনো মিনিং ইনক্লুড করছে না. have করতে পারে. This is it, they are not including any meaning, so I am not worried about that. এবার হলো probably the last portion of this, stemming and lemmatization. আমি তো দেখালাম যে I have a, each sentence is v long, where v is number of words in the vocabulary. ঠিক আছে, so এবার আমার এই ভিটা বড় হলে my model is not efficient, কারণ every data point will be extremely huge. আর suppose I have the words good, better, best, এই তিনটে তো সেম ওয়ার্ড, তাই না? That is taken by lemmatization. How? Tell. তো এখানে লাইক মানে কম্পারেটিভ সুপারলেটিভ ডিগ্রি কোনো ওটা আসলে যাচ্ছি না. ওকে, that is একটু অ্যাডভান্স, ওগুলো যাচ্ছি না. and walk, walking, এই দুটো তো সেম ওয়ার্ড. this is done by stemming and also by lemmatization. this is not done by lemmatization. এইগুলোকে শুধু lemmatization টেক কেয়ার করবে, এগুলোর জন্য stemming lemmatization দুটোই কাজ করবে. that is why we prefer the latter one. Stemming is removing prefixes and suffixes and other word affixes. Lemmatization is lemma or root word. Okay, it converts the word to its root word. যেরকম এই তিনটে root word হলো কি good, এই দুটো root word হলো কি walk. It will work for both. Stemming won't work for both. এবার তোর যদি কাজ হয় যে পজিটিভ ভার্সেস এক্সিলেন্ট ক্লাসিফাই করা, in this case you will be doing stemming, because for ও যেটা জিজ্ঞেস করলো, because if you do lemmatization you are losing this superlative comparison. Irregular forms, better and good, lemmatization would give no change, stemming will give better. Mice and mouse, এই দুটো কি আলাদা ওয়ার্ড? No, stemming would convert it to mic. This is wrong. So although stemming has some positives, too bad, useful now. Flies,
fly. Stemming would do an aggressive stem and এটা বাদ দিয়ে দেবে. So this is also wrong. Lemmatization wins again. এটা যেটা বললাম working and work. এখানে both will work because খুব ভালো প্রিফিক্স একটা আছে. এগুলো কিন্তু মেশিন লার্নিং মেথড না, এগুলো অল জেনারেলি ইমপ্লিমেন্টেশন গুলো কোড করাই. I don't think so these are machine learning implementations. And lives, lemmatization would give the word life. Otherwise আমার যদি লাইফ থাকে, lives থাকে, live থাকে, all I am adding 3 words to my vocabulary instead of 1. তো এরকম ভাবতে গেলে my vocabulary would become 10,000 words থেকে 40,000 words. Is it useful? No. So this is why it is done. NLP is all about pre-processing. Hello, ever. Now Sushmit will start about classification. ঠিক আছে? Okay, any questions about this? Am I audible? You're audible. একবার জিজ্ঞেস করে নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কি? না স্যার। আরে স্যার না ভাই, 1-2 বছর বড়. ঠিক আছে, ওকে ওকে. এবার সুস্মিত অনেক বেঁচে গেছে. So I think you need to stop the sharing. I hope my screen is visible. So let's see how we can use regression for a classification task. Instead of predicting exactly 0 or 1, logistic regression helps us to generate a probability, which is the value between 0 and 1 as to whether it belongs to which of 2 classes, maybe whether a mail is a spam or not spam. Let's look at how the probability function is used to generate this output. So this is the formula: y equal to 1 by 1 plus e to the power minus z. Z is obtained by b plus w1 x1 plus w2 x2. Here w are the model's learned weights and x are the feature values for a particular case. So we will be using logistic regression in our NLP task. And let's go to the CodeClub notebook. Yes. So we have an airline tweets data set where there are 3 classes: positive, negative, neutral, and the tweet is given. We need to classify each tweet into these 3 classes. So we load the entire data set into a pandas data frame. This is the data frame. It can be visualized using df.head. We require only the airline sentiment column and the text for our classification work. So we have loaded that into the df data frame. .df airline sentiment.hist helps us to visualize the way how many data of each sentiment are present in the data set. Then we have created a dictionary as positive as 1, negative as 0, and neutral as 2. This helps us to encode these 3 type of target values. We have split the entire data into train and test set using this train test slit. As Aryan already discussed, we have used TF-IDF vectorizer to convert the text data into vectorized data. And then basically we have used logistic regression and trained the model on the X-train. Now let's look at the visualization. We have plotted the confusion matrix for the Y-train and the predicted one. So this column, this is the target variables and this is the predicted values. So this diagonal values represent the true values, means how many it is actually negative. This value represents how many values are actual negative sentiment and their predicted is also negative. This shows how many values are actually positive but the predicted is negative. So this diagonal value shows us what are the correct answers and other values are the erroneous answers. So we can observe that our model has performed well and it is giving an around a score of 96.5 for the negative, 69.96 with the positive one, and 61.64 for the neutral. So this is a very simple model for an NLP task. You might need to use much more complex models for the CompSys hackathon task.
but this we have showed how you can approach an NLP work. This is a sentiment analysis project. So you can ask any questions if you have. What does a confusion matrix actually show? It helps us to visualize as how well our predicted values are. Like this value is the how many the true positives. This diagonal value shows the true positives, like how many are actually negative sentiment and how many are like our model has predicted to be negative. So this is the like percentage, like 96.5 are actually negative and they have been predicted to be also be negative. Like true positives and false positive. True positive means which is actually positive and it has been also. Yes, go on. Somebody was asking some question. No, I said okay. আচ্ছা দাদা বলছিলাম যে এখানে মানে নেগেটিভটা প্রেডিক্টটা কি করে করছে মানে ইনপুটের উপর? Yeah, like there are three values, target values like 0, 1, and 2. We have encoded as positive as 1, negative as 0, and neutral as 2. So like we are predicting that what will be the target value for this vector. Like we have converted to vector values using the TF-ID of vectors as discussed, and then predicting the 0, 1, and 2. 0 corresponds to positive, negative, 1 to positive, and 2 to neutral, and hence plotting it likewise. ঠিক আছে। তোদের এই ব্যাপারে যে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে ইউ ক্যান জাস্ট আস্ক, কারণ এটা তো একদম বেসিক্স। তোর মনে হতে পারে যে কোয়েশ্চেনটা You হয়তো can now ask questions over the entire session, like for the first section. Yeah, you can also ask about the first session, anything, any questions you have in mind, and also we can address like the doubts you had that machine learning and web development and all those things. We can talk about all of that now. So it's almost at the end. So it's totally on you. Your questions will be asked now. Ask your questions, just ask your questions. বলছি এটা যে মানে যে ডেটার উপর এটা করা হচ্ছে এটা একটু বোঝাবে মানে কিসের উপর নেগেটিভ পজিটিভটা হচ্ছে আমি বুঝলাম না। Yeah, so this dataset is basically an airline tweets as how is the feedback of the airline. So there is a text given here, and there are three classes: neutral, positive, and negative. And we need to classify whether the tweet is which sentiment it belongs to: positive, neutral, and negative. Like in the ComSys hackathon, also you will be given such a tweet dataset where you need to classify each tweet into 5 categories. আচ্ছা দাদা এই ডেটাগুলো পাওয়া যায় না বানাতে হয়? No, this dataset will be provided to you. আই মিন এক দু As part বছর of পর the তোরাই competition, will be নিজেদের provided. ডেটা সেট বানাবি, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আমরাও বানিয়েছি এই কন্টেস্টার জন্য। এটা সুস্মিত, ওম, সৌনক ওরা প্রচন্ড খেটেছে। দে হ্যাভ ওয়ার্কড রিয়েলি হার্ড। Aryan actually worked like the hardest, but he's being আচ্ছা আচ্ছা ঠিক really আছে। humble about it. The one. Yeah, You all work together. You can also do it. কতগুলো রো আছে সবাই মিলে আমরা See, basically the thing is that তোরা যত সিএস ফান্ডামেন্টালস এর টপিক গুলো পড়বি আর এমএল যত পড়বি, you will come up with ideas হয়তো ওগুলো কেউ আগে করে রেখেছে। That is not the issue. The thing is you will find out ideas. তোর এরকম একটা মাথায় আসবে যে এটা এইভাবে করলে বেটার হতো, বা এই জিনিসটাই হয়তো মেশিন লার্নিং ক্যান ইনডিউস সাম ইমপ্রুভমেন্টস। তখন ইটস নট দ্যাট এটা ইম্পসিবল, তোরা এরকম একটা সলিউশনে পৌঁছতে পারবি দ্যাট উইল বি আ ট্রেড অফ বিটুইন দ্য প্রোজ অ্যান্ড কনস অফ দ্যাট সিচুয়েশন। সো
the thing about ML and computers and everything is the more you learn, you'll have tools at your disposal যেগুলো তুই ইউজ করে you can make things better, you can improve things. The possibilities will be unlimited. তুই যত পড়বি, যত শিখবি, যত এক্সপ্লোর করবি, ঠিক আছে, বিকজ ইটস আ ফেয়ারলি নিউ ডোমেন। এটার অ্যাপ্লিকেশন এমন এমন জায়গায় আছে যেগুলো তোরা জানিস না, যেগুলো কেউই জানে না। ইউ মেক বি দ্য ফার্স্ট পার্সন টু রিয়েলাইজ দ্যাট। সো কিপ এক্সপ্লোরিং, পেপার্স পড়িস। আর আজকে আমরা সব মানে একটা জিনিস সাজেস্ট করবো যে ব্লগস পড়িস, কারণ আমি আজকে কি বললে ব্লগস নিয়ে? শোনাক বল কন্টিনিউ। ইয়া লাইক ফার্স্ট অফ অল যে আমি এটাই বলছি যে বলছি ব্লগস থেকে তুই অনেক কিছু শিখতে পারবি হ্যাকাথনের জন্য। হ্যাকাথনের জন্য লাইক অনেক টপিক আমরা জাস্ট গুগল করে দেবো, সেন্টিমেন্ট অ্যানালিসিস কি করে অ্যাপ্রোচ করতে হয়, এটিএফ আইডিয়া ভেক্টরাইজার, এই সবগুলোর ব্যাপারে তুই ব্লগস থেকে অনেক জিনিস জানতে পারবি। ব্লগস, তারপর রিসার্চ পেপার্স, এইগুলো থেকে পড়ে শেখার চেষ্টা কর, কারণ এইগুলোই উইল হেল্প ইউ দ্য মোস্ট টু গেট দ্য কনসেপ্টস অফ এমএল। তো দেখ ব্যাপারটা হচ্ছে যে আজকে আমরা কিছুই মানে ডিপে যেতে পারলাম না, আমরা কিন্তু তোদের অ্যাপ্লিকেশনটাই মোস্টলি বোঝালাম। তার কারণ একটা হ্যাকাথন আসছে। এবার যেটা ব্লগ বললো, আমরা অলরেডি কম্পাইল করে রেখেছি অনেক ব্লগস, অনেক ইউটিউব ভিডিওস, তোদের এক্ষুনি পাঠাবো আমরা। তো যে এনএলপির জন্য ওদের যেটা পিডিএফটা ছিল, অ্যান্ড আমাদের জন্য আমরা কয়েকটা জিনিস বের করে রেখেছি। তো ওইগুলো দেখ অ্যান্ড অলসো এক্সপ্লোর অন ইয়ার ওন। ডোমেনটা এক্সপ্লোর কর, আমি এটাই বলবো। জাস্ট মানে থিঙ্ক যে শুধু মেশিন লার্নিং কিন্তু শুধু পাইথন না, মেশিন লার্নিং কিন্তু জাস্ট লাইব্রেরিজ না, মেশিন লার্নিং কিন্তু ম্যাথস, লজিক, এইটা বোঝার চেষ্টা কর। অনেকে জাস্ট মানে ওইখানে থেমে যাওয়াটা, জাস্ট ডোন্ট থিঙ্ক অফ ইট লাইক আ ব্ল্যাক বক্স, যে দ্য ক্লাসিফায়ার্স আর ব্ল্যাক বক্সেস, ডোন্ট থিঙ্ক লাইক দ্যাট। ভেতরে ঢোকার চেষ্টা কর, এক্সপ্লোর, এটাই বলবো, আর কিছু না। উই উইল শেয়ার দ্য রিসোর্সেস, ডোন্ট ওয়ারি। ও যেটা বললো, দিস আর লাইক টুলস, তুই যদি বুঝিস সেটা কি করে কাজ করছে, দেন তুই অনেক নতুন জিনিস করতে পারবি। একটা ডগ ভার্সেস ক্যাট ক্লাসিফায়ার প্রজেক্ট বানানো কোনো ভালো কাজ না। একটা সেন্টিমেন্ট অ্যানালিসিসের প্রজেক্ট ইজ অলসো নট গুড ফর ইউর সিভি। বাট তোরা যদি এখন থেকে এক্সপ্লোর করিস, বাই 1 or 2 ইয়ার্স তোরা এমন কিছু আইডিয়াস পাবি যেগুলো ইউনিক। ওটা কারোর থেকে ভ্যালিডেট করিয়ে নিস, পিয়ার রিভিউ করাতে পারিস, কোনো টিচারকে দেখাতে পারিস, ভালো টিচারকে দেখাস যারা জানে, ঠিক আছে। দ্য মোর ইউ লার্ন, ইউ উইল হ্যাভ মোর টুলস এট ইউর ডিসপোজাল, যেগুলো ইউজ করে তোরা নতুন জিনিস করতে পারবি, একটা প্রবলেমকে অন্যভাবে সলভ করতে পারবি। দ্যাট ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট, and that is how you are doing something which is actually impressive. আর একটা স্মল থিং, আমাদের ওই আগের জিনিসটা বলার সময় উই স্টাম্বলড আপন ডাইমেনশনাল রিডাকশন অ্যান্ড ফিচার সিলেকশন। সো জাস্ট আরিয়ান, if you can touch like basics of those heuristic things like genetic algorithm and just basics, like 1 or 2 lines, because those are some things they can explore. They will like, just the way we said, like you can't even imagine the domains where machine learning have been used, the way these things are implemented. তো বেসিক্যালি কিভাবে একটা অ্যান্ট কলোনি তৈরি হয়, ফ্রম দেয়ার উই ট্রাই টু অপটিমাইজ। This is an amazing domain. তোরা যদি 10 মিনিট 15 মিনিটই বসিস, it will be a very nice thing to talk about. Exactly, we will share some materials with you, but আমি হাইলি সাজেস্ট করবো কিছু রিসার্চ পেপারস পর, এটা নিয়ে একটুখানি করিস। যার সেকেন্ড ইয়ার তাদেরকে বলো, ফার্স্ট ইয়ার যারা তারা তো জাস্ট স্টার্ট করলি, তারা বেসিক করে দেখিস। বাট অ্যাজ এ বোনাস, দ্য সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্টস হু অলরেডি হ্যাভ সাম আইডিয়া অ্যাবাউট মেশিন লার্নিং, দে শুড লাইক অ্যাট লিস্ট এক্সপ্লোর দ্য ডোমেন, লাইক জিনিসটা কিভাবে মানে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় ফিচার সিলেকশনটাকে। এটা একটা অসম্ভব মানে ইউনিক জিনিস। তো ওটাই। আমি স্ক্রিন শেয়ার করলাম, তোরা দেখতে পাচ্ছিস কি? It is visible, yeah. হ্যাঁ দাদা। অনেক মজার ব্যাপার আছে। Is computer science related to nature? Not really, but yes. What is common in birds and ants, দাঁড়া? এগুলো খুব মজার কনভারসেশন। হ্যাঁ, try to interact. What is common between birds and ants?
দে মুভ ইন প্যাকস, ওরা একা থাকে না, ঠিক আছে? দের ইজ আ ভেরি কমপ্লেক্স ম্যাপ এরকম, ঠিক আছে? ধর এখানে খাবারটা আছে, ইফ ওয়ান অ্যান্ট নোস যে এখানে খাবারটা আছে, দ্য এন্টায়ার কলোনি উইল নো যে ওখানে খাবারটা আছে, বাট উইল দ্য এন্টায়ার কলোনি ফলো হিম? না, অনেকে নিজের মতো অন্যদিকে ঘুরবে। দে মাইট ফাইন্ড আ ফুড স্ট্যাশ হুইচ ইজ বিগার। এটা কি হবে? এটা আমাদের ফাংশনের অপটিমাম হবে। এরকম একটা ফাংশন আছে ধর, ঠিক আছে? একটা পাহাড় আছে, ইমাজিন দ্য ফাংশন ইজ আ পাহাড়, হিল, and the ants are searching for the lowest spot in the hill. No, they want to make a home at the safest spot, they want to search for the lowest spot. এখান থেকে ওরা ঘোরা শুরু করলো, এখানে একজন এলো, এখানে ধর কুইনটা আছে, ও বলে দিল যে এখানে একটা গর্ত আছে, ঠিক আছে? কিন্তু থেমে যাবে কি? ওরা কয়েকজন এখানে যাবে, কয়েকজন ওর সাথে এখানে আসবে। ধর একটা অ্যান্ট এখানে এলো, অ্যান্ড ইট ইনফর্ম দ্যাট এখানে একটা গর্ত পেয়েছে, ইট উইল ইনফর্ম সাম আদার অ্যান্টস, কয়েকজন হয়তো উল্টো দিকে যাবে, কয়েকজন এই দিকেই ফার্দার যাবে, ঠিক আছে? দিস ইজ কল্ড এসিও, মানে এক্স্যাক্টলি এসিও কিনা জানি না, বাট দিস ইজ হাউ পার্টিকল সোয়ার্ম অপটিমাইজেশন ওয়ার্কস। ইউ র্যান্ডমলি একটা, সাপোজ দের ইজ অ্যান আনইভেন বোল, ঠিক আছে? তুই যদি একটা মার্বেল ফেলিস বোলটায়, ওটা ধর এখানে এসে আটকাবে বা এখানে এসে আটকাবে। ইজ দ্যাট দ্য লোয়েস্ট স্পট? নো। If I throw randomly a lot of marbles, one will end up at the lowest spot. This is called PSO. Except my marbles will be like small particles, they will have their velocity, and their velocity would depend upon the position of the lowest hole found till now, ঠিক আছে? ওগুলো অনেক ব্যাপার আছে। নাও এখানেই জাস্ট গো আপ একটা জিনিস দেখা, যে পিএসও মানে পার্টিকলস ফ্রম অপটিমাইজেশন। তো এই যে কেউ একটা কোশ্চেন করেছিল যদি মাল্টি মডেল ফাংশনে তখন কি হবে, অনেকগুলো মিনিমা আছে, কে করেছিল সে মিটা আছে কিনা আমি জানি না, বাট সামওয়ান আস্কড দিস, ঠিক আছে? মিটা এখন খুব ভালো কোশ্চেনটা ছিল। যাই হোক, তো এই যে কেসটা হ্যান্ডেল হচ্ছে যে উই ক্যান ডু দিস নর্মাল গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট, নর্মাল ডিফারেন্সিয়েট করতে করতে যাচ্ছি, অ্যান্ড দেন অ্যাট র্যান্ডম পয়েন্টস আই জাম্প টু আনাদার পয়েন্ট। একটা পয়েন্ট থেকে আবার আমি স্টার্ট করলাম জার্নিটা। তো এরকম করে হতে পারে যে ধর একটা খুব বড় মেটেরিয়াল আছে অ্যান্ড ইট ইজ গ্র্যাজুয়ালি কুলিং ডাউন। কি হয় যখন ইটস হট, আই থিঙ্ক অল অফ ইউ হ্যাভ লাইক লার্ন দিস ইন ফিজিক্স, যে প্রথমে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি কুল হয়, তারপর আস্তে আস্তে সেটা কুলিং রেটটা কমতে থাকে, অ্যান্ড ফাইনালি ইট কুলস ডাউন, অ্যান্ড একদম যেটা ঠান্ডা স্টেটে দ্য মলিকিউলস আর ইন আ রিয়েলি গুড স্টেট, লাইক ওদের একটা অপটিমাল স্টেট ওরা পৌঁছচ্ছে। সেই জিনিসটাকে এমুলেট করেই যেটা বানানো হয় সিমুলেটেড অ্যানিলিং। তো ওরা ইনিশিয়ালি দ্য টেন্ডেন্সি ইজ টু জাম্প আ লট, গো টু র্যান্ডম পয়েন্টস, বাট লেটার অন ইউ লাইক মুভ উইথ দ্য গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট। তো এইভাবে আমরা মাল্টি মডেলটাকে হ্যান্ডেল করতে পারি, এরকম লাইক পিএস এর মতো এটা একটা অ্যাপ্রোচ। এবার a very popular thing called genetic algorithm, এটা তো টোটালি রিয়েল ওয়ার্ল্ডের উপরে মডেল। এটা যদি this works, and the proof that this is works is evolution and us, ঠিক আছে? we are the proof that genetic algorithm works. যদি না হতো তাহলে we would be totally dumb, okay? সেটা কতটা সত্যি জানি না। সাপোজ আই হ্যাভ আ পপুলেশন, 10 জন আছে, some of them are very strong, would I want them in my next generation? Of course. And some of them would have a child, নাও হতে পারে। এবার the child may be as it is, this child may undergo a modification, a genetic modification due to some uncertain circumstance, কিছু শরীর খারাপ হলো, this child can also undergo that, একটা ইন্ডিভিজুয়ালের ওটা হতে পারে। So this brings us to the concept of population. We'll have a lot of people
at each generation, some of them will have children, some of them will get mutated. These are not exclusive of each other, এগুলো overlapping subset হতে পারে, and some of them might die, ওটা আমি ধরছি না, and because this is how we want, এটা তো নিজে নিজে হচ্ছে না, আমরা একটু কন্ট্রোল করছি, so we would try to have the fittest individuals in our next generation. This is called elitism. যে যাই হোক এই তিনজন ফিটেস্ট ইন্ডিভিজুয়াল আমার থাকবে নেক্সট জেনারেশনে, নাহলে এটা হতেই পারে যে জেনারেশনগুলো উইক হতে হতে চলে গেল অ্যাভারেজ ফিটনেস, সেটা আমি চাই না, ওটাকে অ্যাভারেজ বা ইমপ্রুভ করতে চাই, সো আই নিড টু কিপ দিস বেস্ট ইন্ডিভিজুয়ালস, দিস ইজ কল্ড এলিটিজম। আচ্ছা, নাও এটা কি করে আসছে, এটাকে ফিচার সিলেকশনে কি করে ইউজ করছি বলছি। সাপোজ I have 100 features. Now a subset of feature may be better than using all the features. এটার কটা subset আছে, 2 to the power 100, এটা হাজার হলে 2 to the power 1000. Is it possible for me to evaluate all these subsets? Absolutely no. 2 to the power 1000 কোনো নাম্বারই ধরবে না। integer stores up to 2 to the power 31, long stores up to 2 to the power 26, এটা তো স্টোর করা ইম্পসিবল এই নাম্বারটাকে, এতগুলো অ্যারে আমি কেন স্টোর করতে যাব। সো উই জাস্ট টেক আ র্যান্ডম সাবসেট, সাপোজ এটা 10টার লেন্থ আছে, যেই ফিচারগুলো কনসিডার করছি, ঠিক আছে। নাও এটার জন্য আমি স্কোর করছি যে এটার অ্যাকিউরেসি কত আসছে, ইফ ইট ইজ গুড ওকে, এটা ধর দিস ইজ কল্ড FI, my population will be a list of such FI, and we'll assign them a score to each FI, take best 2 or 3, then we will simulate such that some of them go through reproduction, দুটো FI নেব, নিয়ে ওদের for 40% of the positions or 30% of the positions ওদের ভ্যালুগুলোকে আমি ইন্টারচেঞ্জ করে দেব, or these are implementations, okay, FI আর FI plus 1 নিলাম দুটো, ওকে, এটার 40% ফার্স্ট হাফটা নিলাম, এটার নেক্সট 60% নিয়ে একটা F বানালাম, FJ, this is called crossover. Then there is mutation, a random FI নেব, নিয়ে ওটার একটা বিট এটাকে ধর ফ্লিপ করে 0 করে দিলাম, মানে এই ফিচারটাকে আমি বাদ দিয়ে দিলাম, বা এখানে 0 ছিল ওইটাকে 1 করে দিলাম, এই ফিচারটাকে আমি নিয়ে নিলাম। FIটা বুঝলি তো, ইফ FI এর ith পজিশন যদি 1 হয় মানে ith ফিচারটা নিচ্ছে, ওটা 0 হলে ওই ফিচারটা নিচ্ছে না। In this way I can simulate many such populations, generation after generation. After certain generations, the first or fittest individual will be actually a very good solution, a very good approximator of the entire database data set, and it would be the optimal set of features. ঠিক আছে, আই এম নট ইউজিং দ্য ওয়ার্ড বেস্ট, কারণ বেস্ট না, হয়তো না, বিকজ এগুলো র্যান্ডম প্রসেস না, and this এটার ইউজ কোথায়, এনপি হার্ড প্রবলেমসে, যেখানে সলিউশন এক্সিস্ট করে না বা আমাদের বের করা সম্ভব না, দেন উই ফাইন্ড দ্য অপটিমাল সলিউশন। এখানে যেরকম 2 to the power 1000 সাবসেটস হতে পারে, কোন সাবসেটটা বেস্ট এটা বের করা কি সম্ভব। সাপোজ মাই নিউরাল নেটওয়ার্ক হ্যাজ 1 বিলিয়ন প্যারামিটার্স, এটার জন্য আমি এতগুলো সাবসেট ইভ্যালুয়েট করতে তো রিসোর্সেস শেষ হয়ে যাবে, সাংঘাতিক রিসোর্স খরচা হবে, দ্যাট ইজ নট ইউজফুল। সেখানে এই পুরো কাজটা এখানে হয়তো 20টা জেনারেশনই হয়ে যাবে, দ্যাট উইল প্রবাবলি, অ্যান্ড ইটস আ সিমুলেশন, ঠিক আছে, অ্যান্ড ইট উইল টেক ভেরি লেস অ্যামাউন্ট অফ টাইম, অ্যান্ড এগুলোতে জেনারেলি
এই স্কোরিংটার জন্য মেটা ক্লাসিফায়ার ইউজ করব হয়তো, যেরকম এটা KNN বা সামথিং, বিকজ আমার রিলেটিভ মানে স্কোর চাই বিটুইন দ্য ফিচার্স, ঠিক আছে? ওটার মধ্যে একটা যদি 90 হয়, একটা 80 হয়, আমি জানি 90টা বেটার। এবার একটা যদি 80 হয়, একটা 70 হয়, 80টা বেটার, ঠিক আছে? KNN is not that strong, but it doesn't matter here, কারণ ওদের মধ্যে কোনটা বেস্ট আমি দেখতে চাই। এই কেসটা রেয়ার হবে যে KNN একটা ফিচারকে খুব ভালো বলছে, বাট ওটাকে নিউরাল নেটওয়ার্ক খারাপ বলবে। দ্যাট ইজ ভেরি লেস লাইকলি, because this is almost a superset of this. It's a very robust classifier, মানে robust function approximator. So this is relative. আর আমি এটা যখন ইউজ করছি, this is a very fast process, টুক করে হয়ে যাবে। and that is how you can do feature selection. You can do multi-parameter optimization. Suppose আমার অ্যাকিউরেসিও ভালো চাই, নাম্বার অফ ফিচার্সও কম চাই, ঠিক আছে? ক্যান মাই গ্রেডিয়েন্ট সার্চ এটার জন্য করা ইজ ভেরি টাফ নাম্বার অফ ফিচার্সের জন্য। তখন I would design my score as a weighted sum of 0.9 into accuracy plus 0.1 into number of features. তখন my optimal solution, যদি আমার পপুলেশনে দুটো ফিচারের সাবসেট থাকে FS1 আর FS2, এটার অ্যাকিউরেসি 0.9, এটার অ্যাকিউরেসি 0.9, 1 by number of features. এবার এটা যদি নাম্বার অফ ফিচার্স 10 হয়, এটা যদি 20 হয়, কোনটা বেটার? Obviously FS1. Our earlier scoring cannot judge that. Okay, if we introduce this weighted term here, তখন আমার এটা হয়ে গেল। এরকম I can add more terms. So বুঝতে পারছিস, you can do a lot of things. This falls under computational intelligence. আমাদের syllabus আছে, and you can look into like any NPTEL courses. Amit Konar is one of the legends of this particular field. Yeah, he has like 13,000 citations. Sir paper দেখিস, he has lot of work in this domain. আর এগুলো পড়ে না তোদের ইন্টারেস্টিং লাগবে, জিনিসটা একঘেয়ে না যে একটা অন্য জিনিস দিয়ে আমি অন্য জিনিস করছি, দুটো আনরিলেটেড টাস্ককে কম্বাইন করতে পারছি, ওটা তোদের মজা লাগবে। and it would make you curious যে আমি এই জেনেটিক অ্যালগরিদম দিয়ে আর কি করতে পারি, what else can I do? হয়তো এরকম কিছু একটা মাথায় আসবে যে জানিসই না তোরা, হয়তো কেউই জানে না। you'll find out lot of new things. বল, কারো কিছু বলার আছে? আর কোনো কোশ্চেন্স থাকলে এখান থেকে বল, না হলে we will gradually wrap up the session. Any questions? না দাদা। ওকে, তোদের ফিডব্যাক জানাস কেমন লাগলো and what. হ্যাঁ, এই জন্যই উই ট্রাই টু ইন্ট্রোডিউস দিস, লাইক কোথায় কোথায় যে মেশিন লার্নিং ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে, কোন কোন কনসেপ্ট নিয়ে মেশিন লার্নিং এ ঢোকানো হয়েছে, এটা জাস্ট মানে ভাবতে পারবি না। We want to make you interested in this domain. Okay, এক্স্যাক্টলি, সেই জন্য এটা বলা যে এই ডোমেনটা কতটা বড় সেটা দেখ। ML is like a small part of the domain. এক্স্যাক্টলি, হিউজ। এরপর অনেক জিনিস আসবে, রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং এন্ড অনেক হ্যান ত্যান আছে। we will gradually get into those. তোদের সবকিছু বলা টলা হবে, যেহেতু আমাদের হ্যাকাথনটা আছে তাই আমরা সব কিছু আজকে ক্র্যাম আপ করে অনেক কিছু তোদেরকে বলেছি, এই রিসোর্সটা আমরা দেবো, ঠিক আছে? তো চিন্তা করিস না। another thing, ধর তোরা কোনো একটা জিনিস পড়লি, তোরা ওটা বুঝতে পারছিস না, জানতে চাস, ask us. হ্যাঁ, গ্রুপে বলবি। সাপোজ উইল কন্ডাক্ট আ সেশন ইন ফিউচার রিগার্ডিং দ্যাট। ইয়েস, তোদের মানে ফিডব্যাকটা যদি পারি আর কি। ইয়েস, যদি আমরা জানি তাহলে অবশ্যই করব। তাহলে আমরা বুঝতে পারবো না, এত কথা হয় গ্রুপের মধ্যে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। আর ডিএম করার থেকেও ইটস বেটার টু ট্যাগ ইন দ্য গ্রুপ। ওকে, হ্যাঁ, কারণ ডিএম করলে অ্যাকচুয়ালি কি হয় যে তুই যাকে ডিএম করলি হতেই পারে যে সে তখন ব্যস্ত, বাট
অন্যরা ফ্রি আছে, বা হয়তো ও যেভাবে বোঝাতে পারবে তার চেয়ে আরো বেটার ভাবে গ্রুপে কেউ তো বোঝাতে পারবে। আচ্ছা এমএল এর কি আলাদা কোনো গ্রুপ আছে নাকি? আমরা এখনো করিনি ওটা, বাট ওই সাজেশন গুলো লাইক বেসিক্যালি তোরাই তো দিবি আমাদের যে কিভাবে আর জিনিসটা কি হচ্ছে বুঝতে চাস আর কোনটা আমরা না তোদের থেকে 1-2 বছর বড় তো, ফর সেম ইয়ার তো।